It is time for another overtime, every time rock and roll session. We're gonna let them know now we're already at the mountain. We're gonna stretch before commencing. We're already warm up, so here we are at the base of the mountain. We're gonna enter. We're gonna go roundabout on this beautiful day. Look at the field of yellow. Today is every day, carpe diem, every day since I died of COVID. We're gonna go roundabout. Look at the yellow. Flowers everywhere. We're gonna count them. Maybe there's 1,000,000 flowers, maybe 1,000,000,000. I don't know, but I love it. Because you know I love yellow flowers, so we're gonna do a little bit of singing right here. In the field, on the mountain where we like to work out, train, exercise. On this vlog, overtime, every time with the Rainbow Dragon. I love me some of that sunlight. Let's build more satellites, Dragon Army. We're gonna go for more satellites, and we're gonna go for the building and the painting of right here these benches. Let's paint them some with a little bit of rock and roll with a little bit of rainbow. I love me some yellow. Some yellow with that mellow. Look at this right here on the island, Montreal. Today, we're gonna go that rock and roll always for the youth, the empire, my anonymous sister friend, always. 50-50, if I make 1,000,000, 1,000,000,000, 1,000,000,000, 1,000,000,000, 1,000,000,000, 1,000,000,000, 1,000,000,000. Gonna give her that 50% half to my anonymous friend, yours truly. From the mountain we are, see that's down Montreal, Hawk, HAWK Island. Today, as always, we dedicate marching workout vlogs, rock and roll to a cause, to an institution, or a certain sector of economic activity of the collective North American civilizational complex of North America. And today we go for the comedians, because I'm 1/7 of the comedians. Always for the farmers, for the butchers, for the nurses, for the doctors, for the truckers. Always, of course, for today, special in all ways. Today, especially for wine growers, for those who grow our vineyards of North America, and what's called in French viticulteurs. So, not vinegar, not that vinegar stuff, but for those who grow the vineyards, grapes, my favorite fruit, grapes. So, those who grow all those grapes, on the grapes, for the X, for the Y. What is it? Always for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Always for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Always. For the butchers, for the bakers, for the grocery store clerks. Look at the beautiful rocks. Just gotta admire those rocks here. The rocks formations. I got a little bit of that rock fetish, but here on the mountain, you know, we got Mount Royal, one of the 3 peaks of the mountain system. This is Mount Royal proper. The other one's Westmount, the other one's Outremont. So here we go for that drill. The sun, my Pope the King, is shining. Today is about 13. I'll take it. Gotta get that drill overtime every time. We're gonna go to the top. As always, gotta say my gratitude. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. Grateful, thankful that my rent's paid. Paid my rent, paid my electricity bill, got food and coffee. Paid my rent. For the month of May, this is May 9th. Paid my electricity bill, go Hydro Quebec, go. Got food and coffee. And got a little bit of sweets. And got a lot to be grateful for, carpe diem every day. Survive COVID. The sun shining even more strongly. That's my Pope the King, the sun, who want to finance that I go up and down these stairs 300 times. Up and down these stairs 300 times for a cause of your choosing, for your family, your mother, your spouse, your lovers, loving me down Rainbow Dragon 24/7. And of course I can go up and down these stairs 300 times with that good rock and roll for a cause of your choosing. And Natalia went out of the phone and you just For the youth, for the lovers, for the birds, for the farmers, for the butchers, for the truckers, for the bakers, for the firefighters and the teachers, and those grocery store clerks. When I go that I finance 300 times, that I go up and down these stairs 300 times, and the youth are happy, I'm happy. Children are happy, I'm happy. Children are happy, I'm happy. If the youth, the children are happy, which I saw before, I'm happy. You know? And gratitude is great for mental health, you know? Being grateful, thankful is great, super excellent for mental health. And there's wonders
Because my brothers and sisters, civilization is a privilege, having hot water, electricity. I got this laptop. Technology added in since 1984. Technology added increased exponentially since 1984. Technology increase. We got those satellites. And we need to build more satellites, because I want to ask, we got that Asperger's, so it's geopolitics with me 24/7. Study of geopolitics, and of course as an independent artist, athlete, and of course geopolitical analyst and theorist. I got that Asperger's, so I'm obsessed. Got obsessive interest, and now we're gonna obsessively go to the sun by the wood. So if you don't know what Asperger's is, Asperger's of the world, unite. Is that Asperger's, which is a neurological developmental condition. It's a neurodivergent mental brain condition. It's a neurological divergent brain condition, not a mental illness. It is not a mental illness. It is not a mental illness. It is a neurological divergent brain condition. So it makes me and many Aspies who got that Asperger's to be predisposed towards obsessive interest. And of course it can be science, chemistry, arts. Mine are, and usually we have a few narrow ones, like 3, 4, 5, that we're very obsessed about. And mine are geopolitics, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist. I'm an independent geopolitical analyst and theorist who predicted the current situation unfolded, predicted about more than 6 years ago already, back in about 2017 started, but it coagulated, confirmed in 2019 with other situations which have unfolded. So have predicted the current situation now, which is unfolding now. Have predicted it back in 2019. Anyways, if I start geopoliticking, it's not going to stop, because it's an obsessive thing, but I'm a master expert at that. So I'm an independent geopolitical analyst and theorist. And of course, dancing, also obsessed about sports. And please finance women's sports. They're great in our PWHL, Rock&Roll, those playoffs. Time to bring that Canada Cup back to True North here, and North Americans unite as I go for the butchers, bakers, nurses, doctor. But I also have a sports obsession, but dancing is my favorite sport. But fitness. For the past years, as I've lost many pounds. I've lost about 77 pounds or so, more than 77 pounds up to today. About more than 77 pounds up to today that I lost, of course. More than 77 pounds. Gotta get it for the X, gotta get it for the Y, gotta get it for the X and for the Y, so we gotta get it on that drill right now. We gotta start our fitness journey right now, gotta start our fitness journey now. That's always I say, of course, that the fitness journey begins today now. And it's also something which we have, of course, to get it on the X, on the Y, and the Z, so we gotta get it on the low, on the X, on the Y. And we gotta get for that X, YZ of YZ, we gotta get it for that X, for that Y, for that Z. So it's super important to, of course, get it on the drill, getting on the drill XYZ gets. So it's super important to exercise, to live, and to do, so super important. And we gotta get it on that X and on that Y. And it's super important to clean here after yourself, and you gotta get it in, so you gotta get it outside. And that's it for the rainbow, so being an Asperger's, I know that I'm here, so gotta get it on that Z, and on that Y. And we gotta get it on the X. Yep, so here we are, people are happy, joyous, and working out, and get it on the X. And it says good, so we gotta get it on the X, on the Y. And here we gotta say grateful, thankful that our rent's paid, the just bills paid, got food and coffee. And we gotta get it for that X, for that Y, for that Z, so we gotta get it on the now. It's already now, so we gotta do now, so it's already a work in progress, so I'm a work in progress, so with Asperger's got, of course, a lot of employments which I get on the XYZ, so that's Asperger's, makes me repeat things and get it on the go now, so we get it on the X.
and we get it on the Y. And we get it for the bakers, for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors, for those grocery store clerks, you know. So we gotta get it for them right there. We gotta do it for us right here on the mountain. My second home, 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 my second home. You know, XYZ, XYZ. Yeah. So anyways, my fitness journey always commences now today. And here you can come to the lake and you can enjoy this beaver lake here, and you know, you can jog here. It's my favorite spot to come, to exercise, to work out, to train and to exercise here and to get it on the X, man, you know. So we gotta get it now. And you gotta check a little bit of those fishes, man. We got plenty of fishes right here to go on the plenty of fishes, you know. Plenty of fishes, you know. You gotta get it on the X, get it on the Y, get it on the Z. And you gotta get on the now. And you gotta explore a little bit if you come here in Montreal, HAWK, Hawk Island. You gotta explore, we got a little, see? That's the little fishy there. So here we got red fishes, orange fishes, and black fishes. The most I saw black, orange, and red fishes. See like that orange fish? I don't know how visible is this because I'm working with a laptop, but see you got more fishes there. So they're clustered here, and of course they love to get on those clusters, and they love to get inside those things there, and they love to of course get it on the X. They love to get it on the sides, and they love to eat right there. See, look at those fishes. So we got plenty of fishes here. They add a little bit of color, you know, nice color on the side here. See. So you can come here. This is my second home. Please do not pollute. All I ask is you don't pollute. Put it in the garbage if it goes in the garbage. Put it in the recycling if it goes in the recycling. See, and we got it there for those fishes. 7 fishes, I count more. 18, 13. Look at those beautiful fishes, man. No need to eat. I got sardines at home, so I don't need to consume them. To consume them on the X, you know. So I don't need to consume them. But I don't even know if they're edible or whatever have you, what species they are exactly, but I know that they're beautiful. They're red, black, and orange. Red, black, and orange, red, black, and orange. So that's what I know. And I come here, a little bit of hydration, man. Super good to get that HYDRATE. Imagine all those buildings, all the buildings of all those underneath the water filtration system to build all this underneath to go for us to have drinking water. You gotta do some meditate, man, some meditation. Thank you, workers, public workers, you know. So we have a little bit of water to drink, safe water. All those systems underneath the ground, man, is thousands and thousands of miles of sewage systems and canal systems, and of course canals, and of course the links, you know, who link you to the water filtration system. Is quite something, civilization, when you think about it on the daily. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, that's good. Oh, sorry, pardon. I really need to drink water. I was so thirsty. So I hydrated a lot over time, and see my citizen there. He's there doing a little bit of cleaning, doing a little bit of cleaning, and doing a little bit of cleaning for us, man. It's public work, so we gotta acknowledge it, you know. So it's gonna get it on the strength, you know. Gonna get it on a little bit of storms, man. I don't mind storms, thunder, sunshine, storms or thunder. Makes no difference, really. And we gotta get it on the X, on the Y, you know, as we go. So, I mean, I enjoy my King the Pope the Sun, but I don't mind a little bit of lightning, a little bit of lightning, a little bit of lightning. So we gotta get it on the drill. Gotta get it on the X. Gotta get it on the X. I gotta get it on the go, man.
Yeah. Anyways, on the mountain, on the X, on the X, on the Y, we got that rock and roll for the farmers, for the butchers, for the bakers, for the truckers, for those grocery store clerks, always for the farmers. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Always rock and roll that 24/7. As I go on the mountain now, on the overtime, we're gonna switch a little bit. Sometimes it's good. You know, as speeds, we got routines, and ritualized routines. And mine for years has been coming at the mountain and working out, training, and exercising. Of course, I start my day with geopolitical analysis, rock and roll songs, art, 1/7 comedian as an artist, philosopher, geopolitical analyst, and theorist 24/7. We gotta get it on that drill. We gotta get it on the go, man, you know, so we gotta get it on the why. Here we're gonna switch a little bit, give a little salutations. Salutations, of course, to those who built all these, you know, who built all these. And of course, this is for public works. So this is what I gotta be thankful for. XYZ, man. Super important. Meditation, fitness. Always meditating, always grateful. Always on that rock and roll. What's happening now across North America, from the daycares, changing some of those smellies, diapers, and to the nurses, to the doctors, and to the butchers, of course. And of course this, what is this here? What is? As much as I like you people having fun here, it's super important to not leave this here, you know. Just pick it up after yourself. I love having fun also. I'm all about fun, but we need to do a big spring cleaning. But since we have rabbits, we got rabbits. You know, we got rabbits. I don't mind y'all partying, but recycle this. If you're done with it, put it in the trash, put it in the garbage. I'm gonna just bring it because it got that good vibe to get a little bit of dance with it. So I'm gonna bring it on the X, bring it on the Y, and bring it to those on the X, on the Y, on the Z. So I'm gonna give it to the lost and found, once we get up in the top, you know. So I'm gonna just put it by my side here, as it's super important to not leave things which can pollute, because this could kill a rabbit, this could kill a squirrel, this could kill not just a rabbit and a squirrel, this could kill, of course, a groundhog. So please make an effort to put it where it belongs, or if you're done with it, dispose of it, either in the recycling if it's recyclable, or of course in the garbage if it's in the garbage, you know. So that's what we're gonna do. We're gonna put it on the XYZ here. We're gonna put it right here, you know. So see, we're gonna put it up and bring it to the top, because we got 2 spots for lost and found. So you know, they're gonna take care of it, and if somebody comes looking back for it, as I lost my, you know, that mysterious Raiders hat with the Raider with the missing the eye patch, and the 2 swords from the east, one from the east, one from the south, one from the west, one sword from the west, one from the east, one sword from the west, the other from the east, one sword from the east, one from the west. Montreal Island, here at the center, south. So it's not really center north-south, but it is, of course, between the east and the west mountain here. 3-peak mountain called Mount Royal. Hundreds of years ago, you know, first ones came here, and now we're in the 21st century. Time for North Americans to unite, support the dream. My dream is, of course, fundamentally a call
for a mandate, dragon army, dancing goddess army, and a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, across North America. And fitness, sports, dancing is my favorite sport. Look at that hawk! I'm happy now. I got the hawk. So we gotta get on that hawk, you know. So we gotta get it on the hawk, man. And we gotta get it on the go. And we gotta get it on the drill, you know. So the hawk, H-A-W-K. This is H-A-W-K, hawk on B. So universal revolutionary centrist, philosopher, artist, athlete. Have been depressed and suicidal, got out of depression, being suicidal 6 years and 6 months ago, exactly when I traversed Canada coast to coast. So I traversed Canada coast to coast. And that got me out of depression. You know, that event, because I said to myself so many things here in my country, and really all I know, as much as I'm self-educated, self-taught, read, spending years with one foot in the streets, one foot in the libraries, read tens of thousands of books on philosophy, poetry, art, everything I can find, and written tens of thousands of pages of philosophy, everything that I can find, written tens of thousands of pages on philosophy, written tens of thousands of pages on philosophy, and poetry, you know, art, and we gotta get it on that drill, you know. So that got me out of depression. I was depressed and suicidal. I remember moving, kind of I left with nothing really, a moldy place, underneath place, and then I got better, started working out, cross Canada coast to coast, and that event made me come out of depression. And I said so many things to live for, to do, to experience, to write children's books, write rock and roll songs, continue my work as an independent artist, athlete, philosopher, giving me some of those rock and roll songs, and admiring me some of those horses. Somebody gotta love that po-po, nobody perfect, not even myself. Somebody gotta sing for the police. Rock and roll, gotta get that criminal redemption. Gotta get that change is going. You know, so I gotta work together now. North Americans and geopolitical times require it. It's an urgency, a must, and I predicted it, eh? And you see those, I predicted it not as a prophet, but as an Aspie, got that Asperger's, and geopolitics is one of my obsessions. You know, geopolitics is one of my obsessions. Geopolitics is one of my obsessions. So those outdoors are, of course, the horses of the police there. The horses of the police. And I gotta get that X, gotta get that X. Gotta get that Y, gotta get that Y. So yeah, gotta get it for that X. In the field of yellow. What you want? What are you looking for? Piece of dust.
Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous... Piece of dust. Qu'est-ce que vous... Piece of dust. What are you looking for? Ah! We made it! Get off of me, piece of dust. What are you looking for? We made it! Now it's time to ascend. Ah, oh yeah, that feels good. Always feel good when I come here. I gotta get it on the drill. Always thankful, grateful, thankful that my rent's paid, electricity bills paid, and got that food and got that coffee. Got that food and got that coffee, you know, so we gotta get it overtime 24/7 on the X and on the Y. A little bit of that singing on that good rock and roll, you know. Rock and roll 24/7. Butchers, bakers, nurses, doctors. Super important here. Be careful if you come because it's slippery. Slippery side, and you gotta watch it not to slip, especially after the rain. You know, we gotta get it on the X and the Y. So X, Y, Z. You know, and we gotta go up. We gotta go up, and down. Here we got these roots. These roots are like stairs, natural made stairs, man. So I'm gonna ask you, sometimes I stare, you know. One of the symptoms of Asperger's, it's the tendency to stare and to be sometimes direct and have repetitive body movements and repeat gestures. And of course be obsessed about sentences, and of course be obsessed about sentences, obsessed about topics, you know, topics of interest. So that's what we gotta do, you know. That's what we gotta do, man. Gotta work on those symptoms, because there's no medication for Asperger's, you know. It's just a condition. And with me believing in reincarnations, mystic, you get that 50-50, you get that 50-50, you know, you get that 50-50. And I think it's gonna start raining, so we're gonna have to speed it up again. And we said no rain today, but I don't mind me a little bit of rain. Rain and thunder, got a little bit of sun earlier, so maybe it's just passing clouds, you know. Sometimes get that water and that fire. Gotta work it together. For the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors. For my allies and armies, pledge your allegiance. For all my allies and armies, pledge your allegiance, you know. That DGA. For all my allies and armies, pledge your allegiance, for all my blah blah blah. You know, the dream is fundamentally a call for a public-private partnership. The dream is, of course, fundamentally a call for a public-private partnership. The dream, the dancing goddess and the dragon kingdom, is fundamentally a call to all North America specific, NATO, NORAD extended, beyond,
and of course to get a little bit of that X. So here's a French poem. I showed it before, but here is a French poem by Boyer. So if you're interested, it talks about the thunder, but you gotta know French. It talks about the mountain and the thunder, so it's gonna go a little bit. So you gotta read it like in a circle. Savez-vous qu'il y a un poème ici? Ah non. Ok, je vous dirais que je vous encourage d'essayer de le lire. C'est un bon, c'est G. Boyer. Merci. Ça fait plaisir. Il y en a bien des poèmes aux alentours. Ah oui, hein? La montagne, il y en a tellement. Ouais. Ah, c'est bon, ça va. Merci, ça fait plaisir. Bye bye. And that's a poem in French, you know. That's a poem in French. And you gotta read it. That's why I said for my fellow cousins there that it's of course the cousins and the cousins to get a little bit of that, to get a little bit of that poem, you know, because it's I find it good. It talks about thunder and lightning, and you know, it's kind of a good poem. So I really like it personally, but you gotta understand French. And it's in like a rotation, like a circle. And there's a poet, artist, 1/7 comedian, you know, who's doing this work vlog. Sometimes we gotta work with the tools we're given. And right now I have the laptop, you know. That's why I'm working with the laptop. That's what I got. That's what I work with, and I've been working for years now with the laptop. Hundreds of workout videos, training, creating my own training program system back in 2019, paradoxically, to go hand in hand with a World War III scenario. You heard that correct. Back in 2019, I created an effective, simple, efficient workout training program system to go hand in hand with a workout training program system to go hand in hand with a World War III scenario, hand in hand with a World War III scenario, you know. So that's what we did, you know. And I'm proud to have made perform myself more than 372, of course, more than 372 now of my own creative workout training program system, which I have created, have of course done. Usually we take more that route, but now we're gonna take it a little bit on the side here. So anyways, I'm gonna maybe explain it a little bit. My workout training program system now, which is officially called the General Integrated Body Training System. And always I gotta say I meditate about everything that's going on, and with the farming, the butchers, the firefighters, LOVR firefighters, LOVR first responders, bus drivers, figs, that public and that private, and support a dream, which is the dancing goddess in the dragon kingdom, which is fundamentally a call to all to support the implementation of my Trinity of theories, create the two complementary cooperative institutions, and of course, is that a hawk or what? Is that a hawk or what? Is that a hawk? Was that a hawk? Sometimes the hawks are pretty amazing. They fly here. They go on the draw, and they go like in the rows, and they go on the road, you know. So sometimes the hawks fly between the trees. The hawks fly between the trees. You know. So you gotta get it with them sometimes, you know. You gotta just spot them, and I just gotta look at those. See, look at those beautiful white flowers, man. See, oh, and now it's starting to rain, so I think I'm gonna get jogging, but just want to stretch a bit because and tighten my belt. Because you know, when I come here, sometimes after I get those exercises like going on the steep, I get the belt going down. So and sometimes I really have. Sometimes I have no choice but to pee here and wash my hands. But sometimes when I'm deep in the forest, I get the urge to pee very badly. So I'm always thinking if I run to get to by the time I get to the toilet, it's gonna be like 13 minutes, and I won't be able to make it on time. So I'm always careful about that. But anyways, now the DRT theory. The DRT theory is of course my theory, financial theory, which gotta come out of the curse of Asperger's. So if you know that one of my obsessions as an Aspie is the study of civilization. So in the study of civilization, civilizational studies includes public finance. So public finance of ancient Rome, ancient Egypt, ancient Sumer, I know a little bit, and I studied in the past 7-8 years, of course. And I gotta say that now, where we are today with the finances in the world, there's no other way but my DRT theory, the debt refusion theory, for the creation of the
of the UE, for the creation of the UE, for the creation of the UE. So my DRT theory is the only solution, the only solution, the only solution, the only solution, the only solution. Now, for my DRT theory, of course, to function, we gotta work together. The Black Hawk, Black Stone, and Black Rock are two different institutions, and of course it takes both, you know, and of course it takes the public and the private. So my theory, the DRT, the debt refusion theory, includes monetary integration. Monetary integration is of course exactly what the Europeans did in the European Union. So they did a monetary integration. So my debt refusion theory, my dragon's debt refusion theory, which comes out of paradoxically the curse of Asperger's, suffering loss of friendships and with unemployment and whatever have you, comes the DRT, the debt refusion theory, for the creation of what I call the UE. UE stands for U dot, universal, E dot, exchange unit. So that is what it is, and now we're gonna have to speed it up because of course we gotta get it for the to get on time, because you have to jog to the fact that it's gonna start raining. Start raining, man. It's already started, but anyways, so we're gonna discuss the DRT theory. So the debt refusion theory is my theory and includes, of course, monetary integration theory, exactly what they did in Europe. And of course the Europeans, they created a central bank, and we're gonna do the same, because my DRT theory includes monetary integration theory. It's 3:45. Wall Street got about 59 minutes. Of course, 59 minutes to, of course, create and give some charity. I'm not totally selfish, but I believe my DRT theory, and here, with your help, we're gonna build the Crimson Scarlet House of the Dragon face to face with the Forgotten Goddess Temple, 7 stories high, and yeah, I only need a pyramid with 3 rooms, a sleeping quarter, a bathroom with a bathtub, and sleeping quarter, bathroom with a bathtub, and of course a place to cook, because I love cooking and I'm an amateur cook, as you can see, hundreds of videos, and you know, started from nothing but XYZ. That is what it is for the drill. So here is why I believe in a cause, why I do believe that my DRT, standing for debt refusion theory, which also includes monetary integration theory, is the only solution. These are the numbers of the current debt servicing, in other words, paying the interest on the debt. As you can see, this is the official numbers from the Bank of Canada, taken November 22nd of last year, 2023. We paid 20.3 billion in interest payments in the 2021 year, and 3 years later, this fiscal year 2023, we pay 46.5. It more than doubled. So it more than doubled. Debt servicing more than doubled. So debt servicing more than doubled, as you can see. Check the numbers for yourself. So it went from 20.3 2021 from 20.3, as you saw, to 46.5. So it more than doubled, because double would have been 20.3 times 2 would have been 40 times 40.6. It's 46.5. So my brothers and sisters, there's no other way but the DRT theory, and now I really have to speed it up because I don't want to damage my laptop, and if I damage my laptop, it's my only work tool, so I gotta keep on working with the laptop, you know. Work with what you got. You get no private-public sponsorship at the moment, public-private sponsorship at the moment, public-private sponsorship at the moment, public sponsorship at the moment, you know. So we gotta get it on the drill, gotta get it on the now, we gotta get it on the go, on the now. So that's what we gotta get doing, you know. Gotta get that run, man. Gotta get that run, man. Gotta get it for the drill, Super important to exercise and get a little bit of underneath, man. They're gonna get wet. Gonna get wet, man. I'm gonna get wet. Gonna get wet. So here we are. Here we are. So the DRT theory for the creation of the UE, for the creation of the universal exchange. You see that Montreal.
Right there, HEWK, man. Gotta get it on the X, man. But I gotta get that hydration. Gotta get it through, you know. Gotta get it on that X. Wow. A little bit of wetness. Vous avez-tu aimé la poésie? C'était quand même quelque chose, hein? Ouais. I like it. So they checked the poem. So as a poet, you know, philosophers who comes here 24/7, 24/7, and you know we gotta have it on the drill here. Oh yeah. And now we can work out, train, and exercise, and of course I can go. I gotta do a little wiping of the. Gotta do a little wiping of the. Oh, it's a multifunctional. I guess I can work out, but always do a little bit of dancing. I love the green, it's kind of nice. I would put a little bit of rainbow and some art, but it's kind of beautiful, I guess. It's very simple. And, oh yeah, I see. Oh, there's some color there. It's quite nice. And you got Salmon Fonctionnel, which says that is, of course, a multifunctional, I guess, established. It's like a salle. It's basically a salle. It's a room, basically. So, anyways, the DRT theory, the debt refusion theory for the creation of the UE, is the only solution. I firmly believe it. Of course, the debt refusion theory for the creation of the UE. I really like it. It needs a little bit of colors, but nonetheless, it's pretty cool. And I guess we can do a lot of workout training, exercising here, and do a lot of activities. I love it. And the mountain here is my second home. But anyways, back to the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE. So it's taking all private and public debt, right? All the debt, public and the private debt. So my debt, your debt, our debt, your debt, my debt, all the debt, all the existing debt. My 10,500, your 10,500, ours, mine, yours, and of course, putting it all together due to the fact that the United States dollar still is the currency of choice for international trade, global finance, and world affairs. Converted the Canadian public and private debt with my as a citizen 10,500, yours added all up, of Mexico, Mexican peso, Haitian gourd, converted to US dollar, and all that number will be the initial money supply, with this new global central bank, a North American integrated central bank, just like they did in Europe. So the European Union, of course, the Europeans, the Germans got rid of the Deutschmark, the French got rid of the French, and the Italians got rid of the lira. So we're going to do the same, but in North America, based on the US dollar, we're going to create a new bank, and all that debt, public and private debt, will be the initial money supply for this new currency, which we're going to call, of course, the UE. Stands for Universal Exchange Unit, and of course we can base it by the hand, voice, and biometric identifiers. That's why I'm calling on my Scorpios. Doesn't matter what astrological sign, the 12 are ready to rock and roll. Scorpio Bill Gates, Scorpio Joe Biden, and of course Blackstone Black Rock, and Stone Black Rock is Larry Fink. Blackstone is a different one. So all the public and the private financial institution to work together for the creation of the UE. U dot universal, E dot exchange unit, because that's what money is. To buy, sell fundamentally. So we're going to create this new currency. We're going to set an interest rate level of 10% maximum. So 10%. It can be less, not more. Less, not more than 10. So it could be 3.33, 1.56, 7.70, 7.18, 6.1, whatever the case may be. Of course, we're going to do that. Creation of the Universal Exchange Unit by biometric. You can have the bill. Because like they created in Europe, they created the euro. So we're going to set an interest rate level. And with all that money, we're going to be able to rebuild infrastructure to finance the cleaning of the oceans, the rivers, and the parks. And we're going to be able to do the forgotten goddess, the dancing goddess army, and the dragon army. So that is the solution, brothers and sisters. There's no other solution but the debt refusion theory for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit, as I have discussed, and we'll continue to discuss. And I'm just going to go bring this up to the front, basically. I'm going to bring it up, and we're going to switch to that French. So once again, take all the private and public debt, create the UE, the Universal Exchange Unit, based on biometrics.
the biometric identifiers, of course, and create the UE set and then freeze prices of bread, prices of butter, prices of milk, standardize, secure food, housing, and transport, 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 food, housing, and transport, and of course we got to secure the food and the housing and the transport, and we're going to finance the rebuilding of infrastructure across North America, the parks, we're going to clean the environment, and we're going to mass finance citizens to work out, train, exercise, we're going to mass finance citizens to work out, train, exercise, we're going to mass finance citizens to work out, train, exercise. That is about the rock and roll, and that is of course what we're getting on that drill. So XYZ, that is what we're going to do, and that is what we're going to do, XYZ, and that is what is important for us to do. And now we got to do it now, the Universal Exchange Unit for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit based on biometrics, biometric identifiers, and we're going to rock and roll with that and create the two complementary covenant and cooperative institutions, the Dragon Army, North American Citizen Integrated for defense and security and service only, security, defense, service only, security, defense, service only, and the DGA, Dancing Goddess Army, the DGA for environmental, for pleasure, environment, that's part of the dream, the Dancing Goddess in the Dragon Kingdom, which is fundamentally a call for a public-private partnership. The PPP of the Dancing Goddess in the Dragon Kingdom is this independent Aspie artist, philosopher, geopolitical analyst, and theorist who's not perfect, laid that rainbow 50-50 gay, androgynous, pansexual, gay, androgynous, pansexual, gay, androgynous, pansexual, Aspie, with retrograde amnesia, so I moved to a better place a few years ago, started working out, got out of the depression, and here I am on this 9th of May working with the laptop and thinking about the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and of course all those involved in the production, distribution of food, the firefighters. Gotta get myself a little bit of hydration because parched, gotta get hydrated, man. Super important for me to get hydrated. I gotta get the hydration, so gotta get to drink some of the water, man. Oh yeah. Sorry, pardon. Got a little bit of that, and I gotta do a little bit of cleaning of here, and I think it'll be fine. I gotta clean here the environment. Anyways, we go up now. Gonna bring this to the lost and found, and we're gonna switch to that French a little bit. So here I can do the stairs, but we gotta get it on the X, so we gotta get it on the X and on the Y. We gotta get it for this because I found it so cool. Hello. J'ai trouvé ça sur une branche, sur un arbre. Et je pensais que j'allais sauver un lapin, un écureuil ou peut-être quelque chose, un faucon, je sais pas. Parce que j'imaginais là, un petit cauchemar qu'un lapin rentre dedans, puis s'il s'étrangle, puis tout ça. Fait que... C'est moi, gros merci. Bonne journée. Anyways, I hope I saved a little. I hope I saved a little rabbit, because that was gonna be a mess if a rabbit would have got there, man. It was gonna be messy. Another question. Vous dérange encore pour une petite question pour les salles multifonctionnelles là d'en bas? C'est-tu ouvert pour faire l'entraînement physique et de la danse? La porte est ouverte. Non, c'est juste qu'ils font
comment que je dois pour le faire? C'est vraiment juste accessible aux amis de la montagne, pour les country. Voilà. Les amis de la montagne, on est des friends of the mountains. We gotta get it. I get it, so we gotta get it to maybe do a little more hydration, and we gotta go by. Yeah, we'll bite it down. But I guess if it's not accessible to the public, maybe just put a sign, put a sign there, like on the door, like not accessible to the public. Just maybe put a sign, not accessible to the public here. Just put a sign, maybe not accessible to the public. And juste mettre un signe, si c'est pas accès au public, parce que je suis sûr qu'il y a bien du monde qui rentre, que ça dit personnel autorisé seulement, ou accès à les amis de la montagne seulement, c'est juste pour faire un petit demande de salle multifonctionnelle, tu sais. Parce que comme ça, tu sais, s'il n'y a pas de signe, if there's no sign there, people don't know, So you come in, and that's what my fellow citizen, Amis de la Montagne, said, that it's not accessible to the public. But maybe we could work on something to have events here, des événements. Anyway, my suggestion is just maybe put a sign, just mettre un signe que c'est pas accessible, genre, au public. That's it, that's all. That would be, not to be confused. And I'm an Aspie, so sometimes I'm direct. Je fais Asperger's, puis des fois je suis direct, hein. Anyways, on va continuer à faire une bonne chanson en français pour du bon temps. On est sur la montagne. Je suis le plus grand ami de la montagne du Mont-Royal. Je fais et du bénévolat pour faire le ramassage. I do volunteering to get it. And I hope I saved the rabbit. Je pense que j'ai sauvé un lapin, j'espère. En tout cas, j'espère avoir sauvé quand même un lapin parce que je suis allé en haut, fait pendant aujourd'hui, j'ai fait le ramassage, puis fait que j'ai fait du bénévolat, mais anyway, des fois je me demande, puis pour faire du bénévolat, mais c'est super important de faire attention, de ne pas laisser les choses de ne pas laisser les choses pourrir comme en haut, puis pourrir dans la montagne, des sacs en plastique ou quoi que ce soit et d'autres choses, les laisser, les mettre dans les vidanges ou les mettre dans le recyclage parce qu'on a des lapins, des écureuils et des marmottes. On essaie de faire du travail de recyclage, puis moi, ça fait des années que j'en fais l'environnement, mais ça prend du côté individuel. Mais anyways, aujourd'hui, pour les viticulteurs du Québec, les raisins, c'est mon fruit préféré, les raisins, c'est mon fruit préféré, les raisins. C'est mon fruit préféré, les raisins. C'est mon fruit préféré, puis les raisins, c'est mon fruit préféré. Puis pour les viticulteurs du Québec, du Canada, les viticulteurs du Québec, puis du Canada, les viticulteurs du Québec, puis du Canada, bien sûr, de l'entraînement physique, que ça fasse pour la belle province. Puis bien sûr, je vous encourage à faire l'entraînement physique que votre artiste, athlète, philosophe. 24/24 de l'entraînement physique et puis de la danse. Pour que ça fasse avec. Aujourd'hui, pour les fermiers, ma soeur anonyme toujours, puis bien sûr, pour les viticulteurs aujourd'hui, pour ceux qui font de l'élevage des raisins qui sont dans les vignobles pour le vin puis le raisin. Donc, en Amérique du Nord, je parle de... Parce que moi, quand je parle de local, je parle en tant que Nord-Américain, Québécois, Canadien, artiste, philosophe, athlète, qui a l'Asperger's puis la amnésie rétrograde, puis qui n'est pas parfait loin de là, qui va aller faire une danse. Je vous encourage encore une fois de faire l'entraînement physique. L'entraînement physique a été seulement mon métier, mes thérapies de choix. Puis... Oh, il mouille, fait que je dois couvrir ça avant que ça mouille, avant que ça soit tout mouillé, je dois couvrir avec quelque chose que ma soeur anonyme, la meilleure femme que je connais, elle mérite d'être 7 fois, c'est là, après 6, suivant 6, c'est 7 avant 8. 7 fois plus riche que Céline! Je t'aime bien, ma cousine, mais ma soeur, elle mérite d'être plus riche que Céline 7 fois. Fois 7, le chiffre avant 8. Après 6, c'est bien sûr le chiffre avant 6, mais après 8, que ça fasse bien sûr que Céline 7 fois que ça soit plus riche. Mais pas d'argent aujourd'hui, je suis en crise financière, mais moi, gratitude. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café et du thé, j'ai payé mon loyer.
J'ai payé ma facture d'électricité, j'ai payé mon loyer. Imaginez-vous, pour le mois de mai, on est le 9. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café visité. Payé mon loyer, payé ma facture d'électricité, j'ai du café visité. Puis de la gratitude, 24 sur 24. Depuis que je suis mort de la COVID en 2020, déjà 4 ans. Février-mars, wow! J'arrive pas à savoir, tu sais. Déjà, ça fait 4 ans que j'ai survécu la COVID. C'était février-mars 2020, puis c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Puis, tu sais, je suis mort de la COVID, puis maintenant, je suis en train de renaître. Je suis mort sur l'île de Montréal, puis je suis en train de renaître sur l'île de Montréal. Artiste, j'ai accepté mon Asperger's, puis je suis sorti de la dépression il y a 6 ans et 6 mois, quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, parce que j'ai vu comme un coup de tonnerre, et là, j'ai dit tellement de choses à faire, puis à vivre. J'ai commencé à m'entraîner, puis j'ai commencé à écrire des petits livres, puis j'ai commencé à faire mes philosophies, puis j'ai commencé à faire mon travail en tant qu'artiste, athlète, philosophe, double avec l'amnésie rétrograde, puis avec bien sûr, je suis un analyste en géopolitique, parce que, vous savez, l'Asperger's, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition neurologique divergente. Donc l'Asperger's, c'est une condition neurologique divergente. C'est ça l'Asperger's, c'est une condition neurodivergente qui fait que j'ai des obsessions, puis bien sûr que je suis obsédé par plusieurs choses, et bien sûr comme l'entraînement physique, puis bien sûr des choses que je suis obsédé par l'entraînement physique, et puis d'autres choses bien sûr que je suis obsédé par la géopolitique, et puis bien sûr, pas juste la géopolitique, mais bien sûr l'entraînement physique. Puis aussi la danse est mon sport préféré, puis bien sûr l'analyse en civilisation, l'analyse de civilisation, bien sûr. C'est ça mes obsessions, puis c'est ça que je vis avec l'Asperger's, puis c'est une condition que je vis avec, et bien sûr que ça fasse, bien sûr, 24 sur 24, des choses qu'on envisage à faire, bien sûr. Puis c'est sûr qu'il faut commencer l'entraînement physique dès aujourd'hui, puis moi je dis toujours l'entraînement physique, mais ça commence dès aujourd'hui, bien sûr. Pour moi-même, ça fait plusieurs années, j'ai perdu 77 livres, commencé à m'entraîner, peut-être mon entraînement physique après avoir sorti de la dépression, puis depuis ce temps-là, je m'entraîne, puis je fais l'entraînement physique, et puis c'est toujours, tu sais, un compromis, c'est toujours un compromis avec la civilisation, puis bien sûr la civilisation, c'est un compromis, puis c'est un privilège, puis je dis toujours le remerciement aux fermiers, les fermes, les pompiers, les boulangers dans les boulangeries, puis tous ceux qui font le travail alimentaire dans l'alimentation, bien sûr, ça fasse, bien sûr, aujourd'hui, les pompiers sont sur la route, les camionneurs sont sur la route, bien sûr, pas juste les pompiers, mais les infirmières, dans les infirmiers, bien sûr, puis les docteurs, puis bien d'autres, bien sûr, qui sont dans certains travaux comme les garderies. Dans les garderies, je médite toujours, je fais de la philosophie. Puis quand je marche, puis je fais l'entraînement physique, je suis toujours en méditation constante, surtout depuis 2020, en février-mars. Puis surtout quand je dis que bien sûr j'avais prévu qu'est-ce qui se passe, la situation actuelle, je l'ai prévu bien sûr en 2019. D'une manière de géopolitique. En géopolitique, la situation actuelle, je l'ai bien sûr prédit en 2019. En tant qu'analyste en géopolitique, je l'avais prévu bien sûr en 2019. Puis depuis ce temps-là, bien sûr, j'ai créé mon système d'entraînement physique qui ne requiert aucun équipement que je vais bien sûr vous présenter dans les minutes, secondes à venir, mais je dois continuer avec ma gratitude, encore une fois. Gratitude de mon loyer payé pour le mois de mai et l'électricité aussi, la facture d'électricité aussi. J'encourage, puis je chante l'Hydro-Québec pour qu'on construise d'autres centrales, l'Hydro-Québec. Puis bien sûr, mon loyer est payé, ma facture d'électricité, j'ai du café, puis du thé. Puis tout ça, c'est un privilège ici, l'Amérique du Nord. C'est les travailleurs qui ont construit, bâti les ponts. Ici, le chalet, puis je médite toujours, tu sais, les aqueducs, les travailleurs publics, tous les travaux qu'ils font, parce que je suis un philosophe qui marche en marche, qui aime ça l'entraînement physique puis l'action. Puis j'aime ça, bien sûr, ça fait des années que je marche puis je fais mes vlogs, longs vlogs de marche à travers l'île de Montréal, parce que fondamentalement, mais c'est l'île de Montréal que je connais le plus. Je me suis réveillé, je suis parti en peut-être, je sais pas quelle année, 2014-2015, déménagé d'une place à Montréal, aussi à Notre-Dame-de-Grâce. À Notre-Dame-de-Grâce, je suis allé de Côte-des-Neiges. Il y avait une place en bas, comme un sous-sol, il y avait moisissure, tout ça. Puis perdu comme une place de maladie, puis j'ai commencé à me guérir. Puis c'est comme un blackout de mémoire, là. C'était comme l'amnésie. Puis des choses comme ça que je ne sais pas, mais qu'est-ce que je sais, c'est bien sûr plus les 7 dernières années, là, Puis
pour le septennium d'aujourd'hui, pour 7 prochaines années, depuis aujourd'hui à demain, avec l'espoir pour demain. Quand je vois les gens faire l'entraînement physique et se garder par la main, bien sûr, ça me donne toujours l'espoir de voir les gens à l'entraînement physique qui se tiennent par la main. Puis quand les jeunes font l'entraînement physique, puis je les vois en train de sourire, ça me donne toujours l'espoir. Puis je fais appel à tous de soutenir mon rêve. Mon rêve, c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. Un PPP à travers le collectif de Civilisation nord-américain. Ça, quand je dis le royaume de la déesse et du dragon, là, ça se manifeste là, fondamentalement mon rêve pour un partenariat public-privé. Mais quand je dis le royaume, l'empire de la déesse et du dragon qui danse, c'est fondamentalement ça. Un appel pour un partenariat public-privé à travers le collectif de civilisation nord-américain, à travers l'Amérique du Nord, à travers grand-ciel, qui chante du rock-and-roll. Bien sûr, qui salue les boulangers, les boulangeries, dans les charcuteries, les électriciens, les charpentiers, tous ceux qui sont sur la route maintenant. Puis ça prend du public, puis ça prend du privé, bien sûr. Puis moi, qu'est-ce que je connais le plus? C'est la géopolitique. La géopolitique, je suis un analyste et théoricien en géopolitique, puis un artiste athlète, puis c'est pas mal ça ma vie depuis les dernières années. Puis ça a l'Asperger's, ma condition neurologique fait que j'ai des obsessions intenses, des intérêts obsessifs. Puis moi, une routine quand même rigide depuis les dernières années, là, pas mal durant la COVID. C'est l'analyse en géopolitique. Je fais de la comédie, l'écriture des chansons rock&roll, puis les idées de cinéma en tant que mon travail en tant qu'artiste. Puis bien sûr, c'est ça que c'est mes obsessions. La géopolitique, le sport, l'entraînement physique, la danse est mon sport préféré, puis bien sûr avec la danse, puis bien sûr avec les études de civilisation. Puis je suis un peu obsédé par l'hygiène en public, là, un peu peut-être trop, là, parce que fois je vois des bactéries, des microbes, puis des germes, puis je me lave, puis je porte toujours mon désinfectant, puis mon antibactérien avec moi quand même. Des fois, je fais juste peser sur le petit piton pour la lumière de feu de circulation, puis je me lave. Vous voyez, dans plusieurs vidéos, c'est peut-être un peu excessif, mais c'est ça l'Asperger, ça nous fait qu'on a des conditions de même, puis c'est l'entraînement physique, l'analyse en géopolitique 24/24. Je me réveille le matin, je fais des salutations solaires, je fais l'analyse en géopolitique et les nouvelles, j'analyse. Puis aujourd'hui, c'est la discussion puis le discours de Vladimir Poutine, parce que ça nous affecte, veut pas, en Amérique du Nord. Puis moi, je suis pour le collectif nord-américain, puis je suis nord-américain, canadien, québécois, mais pour la paix mondiale. Mais fondamentalement, c'est l'île de Montréal que je connais le plus, même si j'ai lu des centaines de livres de tout ça, puis je peux être citoyen du monde pour la paix mondiale, mais fondamentalement, je suis nord-américain, canadien, québécois, puis je connais pas vraiment ailleurs, mais j'ai d'autres vies, d'autres incarnations en tant que mystique. Je suis quand même guide spirituel et étudiant, parce que j'étudie, j'apprends toujours des nouvelles affaires, mais qui croient à la réincarnation. Puis plusieurs fois, j'étais né sur l'île de Montréal, puis dans une autre incarnation quelque part d'autre, comme j'ai dit hier, mon cousin de la France qui a traversé l'océan pour venir me voir en belle province, quand ça a fait bien sûr, puis j'ai dit que j'ai servi dans l'armée de Napoléon entre 1794 et 1801. Pendant plus que 7 ans. J'ai servi dans l'armée des États, de Napoléon, mais j'ai jamais monté de rang. Je suis resté toujours quand même un serviteur dans l'armée. J'étais probablement comme 3 fois, mais après 42 mois seulement, puis juste 3 fois. Et bien sûr que ça l'a fait avec le Napoléon, bien sûr, puis une autre fois dans l'armée des États-Unis, bien sûr. Ça a fait dans l'armée, j'ai servi 2 fois après 1776, dans l'armée des États-Unis après 1776. J'étais né aux États-Unis 2 fois. Après 1776, et les 2 fois, j'ai servi dans l'armée des États-Unis. Et bien sûr, ici, en me retrouvant sur la montagne, je me souviens toujours de l'incarnation quand je suis né sur la montagne, en bas de la montagne, et l'autre bord, puis d'autres incarnations. Une fois, j'étais né homme, une fois femme. Maintenant, vous avez le 50-50. Vous avez votre androgyne, je suis gay androgyne pansexuel, je suis gay androgyne pansexuel. Je suis gay androgyne pansexuel, puis je suis aussi un philosophe, artiste, athlète, qui fait des longs vlogs sur la montagne, puis qui vous encourage à faire l'entraînement physique. Puis je fais appel pour qu'on finance l'entraînement physique. Super important de financer l'entraînement physique, je trouve. Puis maintenant, je vais mettre quelque chose sur moi parce que je commence à avoir frais un peu. Je vais juste mettre de quoi ici, puis juste aller faire une danse de la gratitude, puis aller danser un peu, puis aller voir s'il mouille encore, parce que s'il mouille encore, hein, je vais aller danser, bien sûr, danser en ça. Commencer à faire la danse. La danse entraînement, c'est un danse entraînement rock&roll 24/24. Et regardez qu'est-ce que j'ai trouvé dans un don de livre. Le parler québécois pour les nuls. Le parler québécois pour les nuls.
faire une session de comédie avec ça. Puis, bien sûr, je crée des films, des cinémas, bien sûr. La comédie 24 sur 24 là, chez nous. Pas mal de la comédie, pas mal de la comédie. Avec la comédie, tu sais. La comédie, tu sais. Quand même, la comédie, c'est important. Là, 7e comédien, des fois, je ris de moi-même. Puis je donne la permission aux gens si je peux amener de la joie pour rire, mais vous pouvez rire quand ça même. Pas pour amener de la joie, tu sais, je suis même pour que le monde rit, s'amuse. Mais j'ai l'Asperger's, des fois j'ai des mouvements bizarres, répétitifs, tu sais, avec la main. J'ai des cicatrices. Puis je vis avec. Des fois je me gratte, des fois je me gratte. Ah oui, pour la danse, pour l'entraînement physique au Québécois, sais-tu? Le soleil qui va sortir, là, on va-tu voir l'arc-en-ciel, là? C'est-tu possible, là? Peut-être pas. Il mouille-tu encore, là? Je sais pas s'il mouille encore, c'est ça le problème. Là, on dirait que non, là, on dirait que oui, peut-être. Sur le bord, il mouille, mais il mouille pas. Ah, ça a-tu arrêté de pleuvoir? Peut-être. Ça a-tu arrêté? Peut-être. Ça a-tu arrêté de pleuvoir? Un peu. Il mouille-tu encore? Il mouille pas encore? Peut-être. Je sais pas. Là, il mouille-tu? Il mouille pas? Il mouille-tu? Il mouille pas? Ah ouais, quand même un peu. Je trouve qu'il mouille plus. Fait qu'on peut continuer, bien sûr. Ça va être le clap, ça va être de l'arc-en-ciel, fait que c'est ça qu'on fait, l'entraînement physique, puis ici vous pouvez venir prendre un café ou boire quelque chose ici, toujours ouvert, vous pouvez boire ici, vous pouvez prendre un café, des muffins, puis des choses ici dedans, là. Mais l'affaire là, c'est que j'aimerais que ça soit plus de couleur ici, que ça soit gris, ou que ça, c'est trop gris à mon goût, And we gotta get it, so. C'est ça qu'on fait, on va continuer à marcher, la marche. Parce que là, il a arrêté de pleuvoir. On va aller juste voir la montagne un peu. Mais je veux la ville puis les montagnes là-bas parce que vous voyez de loin les montagnes. Fait que ça fait XYZ, puis ça fait du puis du bisou. Puis on fasse de l'amour. Puis j'aime ça voir les gens j'aime ça faire le matchmaking. Puis ça m'a toujours joyeux voir les gens qui se tiennent par la main, qui font l'amour un peu. Puis ouais, pas l'amour, là, mais je veux dire qu'ils se donnent des signes d'affection, là, des signes d'affection, pas l'amour nécessairement l'amour, mais des signes d'affection, puis je suis toujours joyeux quand je vois ça, and we gotta get it for that. Hey, regardez ça! Ça, c'est des fleurs jaunes, elles vont être belles, ça. Hey, ça va être une beauté exceptionnelle, ça, ces fleurs-là, vous voyez? Ça va être belles. J'aime ça, les fleurs jaunes. I like that. Yellow flowers, puis ça va faire bien sûr, là. Ici, il va y avoir toutes des fleurs, ici. Genre que ça soit, toutes des fleurs partout, tu sais. Ça va être beau, ça. On gotta get it on the X. Ici, il va y avoir, bien sûr, plein de fleurs comme celle-là, la jaune qui va être là. C'est une fleur qui va être belle, je pense. Toutes des belles fleurs. On a un petit maringouin, peu importe. Fait qu'on a de la flore puis de la faune. Et vous voyez. Ah ouais, regardez ça, les montagnes. Look at those mountains. Et voilà, on est rendu la meilleure ville au monde. Regardez comment c'est beau, ça. On peut voir les montagnes, puis il faut toujours faire des remerciements. Puis ça, c'est mon gratte-ciel préféré. Vous pouvez voir les montagnes. Ensemble, on va pouvoir bouger les montagnes, Québécois et Québécoises. Pour les fermiers de la belle province, les viticulteurs. Que ça fasse pour la danse, avec du rock-and-roll pour les pompiers. Hey, for that rock-and-roll 24/7, grateful, thankful, rent spade, electricity bill spade, gotta get it for the X. It's a beautiful city, man. Imagine all the work to build this. Imaginez-vous tout le travail qui a été fait pour construire ça. Hein? Puis le barrage aussi, tu sais, les barrages qui ont été construits pour aller jusqu'au Grand Lac. All that work to get it all the way to the Great Lakes. Eh? C'est un privilège la civilisation. It's a privilege. It's a privileged civilization, you know. So you get that drill, and that's my favorite skyscraper there. See, the pyramid is so beautiful, and you can see the mountains. Ça c'est Saint-Bruno, that's Saint-Bruno. Saint-Hilaire, Saint-Bruno, puis il y a plusieurs villes de montagnes. Vous pouvez voir loin les montagnes quand même. You can see the mountains all the way, man. So, gotta think about that gratitude, man. Thinking about the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors now. Les pompiers, tu sais, dans les garderies, qu'est-ce qui se passe maintenant à travers l'Amérique du Nord, everything that's going now in North America.
and we gotta get it on that North America, man. We gotta get that drill, you know, coast to coast, ocean to ocean. We gotta get that Dragonomy. La mer du dragon de côte à côte, coast to coast, man. That's really all I know. The North America right here. Build more satellites integrated, launch more sats. Build, of course, centers of defense, coast to coast, where citizens can integrate. And of course, we gotta open up some of those mountains, you know, because it's conditions required. And now that we're gonna drill some of those mountains in case of nuclear war, we gotta open up some bunkers. Il faut qu'on fasse construire ensemble des bunkers. Dans les 7 prochaines années, ensemble, on va pouvoir le faire. Au cas d'une guerre nucléaire, on va devoir mettre, bien sûr, profondément dans les montagnes pour avoir des bunkers. On va devoir les ouvrir ensemble avec les Américains, avec NORAD. On va être capable ensemble d'ouvrir plusieurs montagnes à travers l'Amérique du Nord pour faire des bunkers, pour mettre des produits alimentaires au cas d'une guerre nucléaire en Europe ou quoi que ce soit dans d'autres mondes. Tu sais. In case of a nuclear war, we're going to have to open more Cheyenne mountains, build a lot of mountains, and just build it out for the security and the collective North American civilization. Pour le collectif de civilisation nord-américain, on va devoir ouvrir plusieurs montagnes. So that's what the public-private partnership Dragon Army is all about, to build, and open lots of mountains, you know. So we're going to need to open mountains inside and drill it in. And of course, with all the knowledge of Québecers, Hydro-Québec, de l'électricité d'Hydro-Québec, ensemble, on va être capable de le faire puis de défendre ici l'Amérique du Nord de côte à côte. Together, we're going to be able to do it coast to coast with the firefighters, the butchers, the bakers, the nurses, avec les pompiers. L'administration, on va être capable, bien sûr, d'ouvrir plusieurs montagnes, puis bien sûr, faire en dedans de ces montagnes-là qui sont là à travers, puis de creuser fort, puis des bunkers, and we're going to be able to build bunkers. Bunkers, public-private partnership, bunkers, des bunkers de partenariat public-privé, au cas où d'une guerre nucléaire, in the emergency of a nuclear war. In case we get that nuclear war, we're going to open a lot of mountains and we're going to drill it in. That's what we're going to do, man. We have to do it. Il faut qu'on fasse ça. All that mountains, that's part of the ongoing, of course, public-private partnership for the mountains, public-private partnership for the mountains, and that's what we call for the mountains, you know, to build it all up. So we're going to go get a little bit of underneath, because now it's going to get a little bit more rain. He's going to salute the firefighters, going to salute the pompiers, firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all involved in the distribution, production of food. I got to see me if I can get a little bit of that drill. So, you know, you can see the mountains right there, the mountains, and you see here it's 420, and you see here you got on the 21st of June 1997, that's another drill. So we got to get it for the X, for the Y, for the Z. So we got to get it on the Y, on the X, and on the Z, and we got to get it on the X, on the Y, on the Z. So we got to get it on the now. Anyways, I gotta be careful now. So I'm looking for a rainbow actually. Je cherche l'arc-en-ciel. You see how beautiful it is, but it's just gorgeous with the sky. Just beautiful plains with the sky. Le ciel, bien sûr, c'est d'une beauté exceptionnelle. So it's like my favorite place to come here. And where's the sun? The sun must be there somewhere, you know. So I'm gonna get it on that dissipation of the clouds, you know. I try to get that clouds dissipated, see if we can get it over time. And we're gonna wait. Where can we go? Because I don't want to ruin my laptop. Je veux pas, bien sûr, finir mon ordinateur portable. Mais ici, ça fait des montagnes. Gotta salute those on the grills, man. So get a little bit of that red. Gonna go work out here and train and exercise, man. Get that mountain. Imagine all the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors now. You know, civilization is a privilege, man. All the civilization, man, you know. Imagine all the work to build all the farms, eh? The farmers. And food security starts with the farmers, man. All the farmers of North America, all the highways. Hey, imaginez-vous tous les fermiers, hein, sans la sécurité alimentaire, s'il n'y a pas de faim, les fermiers, ça commence avec eux autres. All the collective civilization, eh? All the aqueducts, all the Hydro-Québec dams, man, pour avoir l'électricité, tu sais. C'est quelque chose, c'est toujours un progrès, tu sais. Regardez ça, c'est l'électricité. C'est un gros privilège, ça, man. C'est un gros privilège. C'est un nice. Civilization is a privilege, man. You know, la civilisation, c'est un privilège. You know,
You gotta be grateful, man. 24/7. La gratitude, c'est bon pour moi-même, la joie. Mais, gotta be grateful, man. Take carpe diem it every day, man. Carpe diem à tous les jours. Saluting the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters. We love our firefighters, love our butchers, love our bakers, love our nurses, love our doctors. On les aime, nos pompiers, on les aime, nos travailleurs en construction, on les aime, les travailleurs de l'Hydro-Québec. On les aime, on va avoir l'amour, l'amour, l'amour. L'amour, l'amour de côte à côte, l'amour, les bisous, les câlins, les salutations, du respect, respect, you know. Tout ça, là. Les aqueducs, les pompes, au Québec, you know, we got 24/7, man. Salute, 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 you know. We gotta get the farms, man. Imagine all the farming to feed all North Americans. Une population d'Amérique du Nord, on est 40 millions au Canada. La population est 300, à peu près de 400 millions, 400 million people, you know. You gotta feed, man. We gotta thank the farmers, butchers, bakers, you know, carpenters, doctors, those in the daycares changing some diapers, man. Change les couches, les garderies, you know. You gotta get that philosophy, man. You gotta get it up and down, man. Gratitude 24/7, you know. Somebody gotta thinking about their firefighters, you know, just in their life. Les pompiers, you know. Gotta get some LOV, man, you know. Gotta give them some love, man. Faut envoyer l'amour aussi. You know? It ain't all about Beyonce. It ain't all about Beyonce. It's firefighters, butchers, bakers. We love our troops. On les aime nos troupes, man. You know? Pas juste de Céline, là, on aime bien Céline, mais il faut penser aux pompiers aussi. Dans l'agriculture, on les aime. On les aime, nous autres, c'est. We love them here. You keep on rocking that free world, baby. We love our butchers, we love our bakers, we love our truckers. On les aime, nous. We love them. Parlez pas d'amour, je veux rien savoir. Get that drill. Salute the troops. Salut les. Let's go. Let's go get me done with that drill, man. 24/7 rock and roll ready for that rock and roll for the butchers, for the bakers, for the nurses, for the doctors. Parlez pendant une heure, vous dites pas le mot amour, je veux rien savoir. Je veux rien savoir, vous me parlez pas d'amour, je commence à devenir sourd. Vous me parlez pas d'amour, je commence à devenir sourd. C'est du rock-and-roll québécois, man. That's that rock-and-roll from Québec, baby. C'est le rock-and-roll, la belle province, québécois et québécoises ensemble, on va manger la montagne. Parlez pas d'amour, je veux rien savoir. Là, bénite, pas besoin, juste une bière à la place. Puis chez nous, la religion, c'est la danse, puis l'amour, puis des câlins, calvaire, le ciel. Yeah, c'est du rock'n'roll, ça. C'est le rock'n'roll de Montréal. Belle province, mais ça. Rock'n'roll. Welcome to the north. Right here on the Montreal, we get it for the hips. We play it for those trips. We speak it up bilingual and that French up interlingual. For the hips and for the ships, for the firefighters and the ship, for the butchers, got the butchers, for the bread and the bakers. Baking me some of that good bread, that's what I said. Moi, ma fleur de lys est en arc-en-ciel, calice. Moi, ma fleur de lys est en fleur de lys, est en arc-en-ciel, calice. C'est du rock. It's rock and roll 24/7, man, you know? That's it. Rock and roll.
C'est du rock'n'roll, le disque nous, ben de la poésie, ah ouais, des loups, ah ouh! Les pompiers, les aliments, les facteurs, les aliments, des démences. Et la semence, pas besoin, juste des câlins puis de l'arc-en-ciel. I don't need even a rock'n'roll, gotta say it for the road. Gotta say it for the troops, and gotta say it, I salute. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, man. It's 24/7. You know, that's what it is. It's only rock and roll. Let's go, Hawk, HAWK. On lance dans les airs. Ah, yeah, let's go on that Hawk. Garment for the spark. Gotta get the helicopter chop. Left, right, left, right, left, right, left, right. And we're gonna get a for the X, for the Y, and for the Z. Let's go. Let's go. Squats. Let's go. Up and down. Up and down. Away. Bump. Squats, des accroupissements. On y va, on descend en bas. Et là, puis là, on prend, puis on monte. Puis faire avec les mains, comme un rapace, comme un corbeau, que ça soit n'importe quoi, mais. Ah. On va enlever ça. On va mettre ici. Ah ouais, hein, du bon rock'n'roll encore. Du rock'n'roll! De la belle province. Du vin pour les viticulteurs. Les travailleurs en construction. Ça construit et ça bâtit. Avec du sable, du ciment, du béton. Que ça soit avec un aigle, qu'on s'assoie parmi les jeunes, les vieux, les aînés. Avec le ciel. Oh, on va voir l'arc-en-ciel, peut-être. Avec le soleil qui sort, le pape. Le soleil brille, les étoiles, la lune. Faites-moi une danse. So that's that French rock and roll, you know. You gotta get it on that bilingual here, so you gotta get it, spit it in that rock and roll 24/7 with the rainbow dragon avec le dragon arc-en-ciel. Ben,
C'est du rock&roll 24 sur 24, méchant, en création toujours. Fait que, vous pouvez écouter en mode libre, bien sûr, c'est en mode libre, là, le rock'n'roll, tu sais, c'est en création, inspiration de la montagne, puis avec le Montréal, 2,5 millions de gens, puis toujours ça m'inspire quand je vois, quand il y a du monde qui vient du tourisme, là, qui vient à Montréal. Always I get inspired when people get to come here from Montreal and they visit the greatest place, because I love when people come here, puis ils voient le Montréal, it's so beautiful here, it's just amazing, this is my holy place, like, ça c'est comme sacré ici pour moi, mais tu sais, d'une manière spirituelle, mais d'une manière de civilisation aussi, parce que ça montre la civilisation bâtie ici à Montréal pendant des centaines d'années, puis qu'est-ce que ça en est aujourd'hui au 21e siècle, avec une vision pour demain, bien sûr. C'est des gratte-ciels, quand même, des gratte-ciels qui se construisent en ce moment. Il y a plusieurs gratte-ciels. Les trois nouveaux qui ont été construits sont quand même beaux, mais un n'est pas fini, les Canadiens, là, je pense. So the skyscrapers, the Habs, are not totally done. They're almost there, but the Habs ones, they're nice, they're nice, they're nice. I wouldn't mind living there. Ça me dérangerait pas vivre là-dedans. Là. Vivre là-dedans, I wouldn't mind living there, to be honest with you. It is what it is, and we gotta get around the X. Let's go, stretch it. Let's go, give me some of those squats. Des accroupissements, on descend. Puis on monte. Ah, ça fait du bien pour les genoux, pour le corps. L'entraînement physique, super bon pour la santé mentale. Great for that mental health. A little bit of outdoors. A little bit of public and that private. You know, we gotta get that XYZ. An XYT, XYZ. Let's go. Keep it on the toes as we go. Feels good for that stretch, man. Always like to get a stretch. Let's get ready for a little dance. A little dance, a little dance, a little dance. Yeah, I guess so. Dancing is my favorite sport, you know. La danse est mon sport préféré, fait que toujours quand même bon pour la danse. Let's go give it on that drill, on that drill. Get it on the X, get it on the Y, you know. Super important stretch. On s'étire, on s'étire, on s'étire. We gotta get it on the X. We gotta stretch it. Let's go.
Get ready to get it down. Down and up and down. En bas, bien haut. On descend, puis on monte. On y va. Let's go get it on the X. Twist, those hips. On tourne les hanches de la gauche et de la droite. On tourne les hanches de la gauche et de la droite. Down left and right. Twist. Those hips. On tourne. Les hanches de la gauche et de la droite. Here we go. Let's go for that hawk, HAWK, we fly FLY. On vole dans les airs, build more satellites, plus de satellites. Build that DGA, public private partnership, let's go work out, train exercise, and those. XYZ, let's go. There we go, XYZ. Let's go. Yes. Get it on the drill. Get it for that X. Now I get it in that sun, man. Now I get it in that sun. Get it on that sun, man. You gotta get that sun drill, you know. C'est when. Let's go on the
XYZ, let's go sky high. Fly, fly. Stretch it. Got a little bit of sun, I gotta say. A little bit of sun, good, you know. As much sun as we can get, I guess, you know. Le plus de soleil qu'on peut prendre. You know. Plus de soleil, c'est important. On a eu un peu, mais il n'y a pas d'arc-en-ciel qui est sorti. Hein. Je pensais voir l'arc-en-ciel, mais not yet. Maybe, maybe, maybe. I'm gonna see it. You're a bursting, man. Ah ouais, l'oiseau qui chante. That's that bird, man. Chirp, chirp, chirp. Super important. Gotta LOV those birds. What time it is? So I gotta get back. Time to get back, I guess. Not gonna be filming much because I don't wanna ruin my laptop, you know. My work tool here, so it's a bit on the rainy side. Suffice it to say, what time is it now? Let's check. A little bit of workout, a little bit of rock and roll, you know how it is. And due to the fact that it's raining, well, and it's 4:50, we're gonna have to end it now. So I don't want to be ruining my laptop, and I gotta go watch a movie. So I gotta be back by that 6, you know. Gotta be back by that 6. So and go towards the sun. Grateful, thankful my rent's paid. Just the bills paid, got food and coffee, and je vous encourage à faire l'entraînement physique. Puis la gratitude, ben, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité. So from here to my place, you know, it's another about 7 kilometers. Well, no, from here it's 13.3, but the route I'm gonna take is about 9, because I'm gonna go straight now. I'm just gonna cut it. Je vais aller directement vers l'ouest. Et je commence à me diriger vers chez nous. C'est quand même jusqu'à ma grotte, until my dragon's lair. Well, it's got a little bit of, it's got some going, you know. So
I still got some steps, so I gotta speed it up a little bit. I lost a bit of track of time. I thought it was like 4:30, but it's 4:50. So, anyways, going on the mark. Sun gonna shine. Let's go clear the clouds. That's how I va sortir. Peut-être pas. So, gotta get it on the no. Build more satellites, man. C'est le temps, il faut qu'on bâtit, construit plus de satellites. Public-private partnership, Dragon Army. Security Service, de sécurité pour le service, l'armée, initiative de l'armée du dragon. We gotta build centers for security and service. 24/7 monitorisation, 24/24, ben, surveillance, puis accès au public, public access, you know, public access. So that's what we're gonna need to do, you know. Gotta get it on that X and on that Y. Gotta get it on the X and on the Y, on the X and on the Y. You know, so that's what we're gonna do here. Zone de plantation, you know. So we gotta get that plantation zone. You know, here we are. You know, gotta get that hawk. That crow said, "Go dragon, don't be late." For the greatest person in the world, you know, for le corbeau dit go. Jog, je veux pas que tu sois en retard pour la meilleure femme que tu connais. Fait que, gratitude, mon loyer payé, ma facture d'électricité payée, juste café, du Integree, full tank for my rent paid, electricity bills paid, and support that dancing goddess in the Dragon Kingdom. So now I'm going on that exit. I'm going west. Yes, I know you know my secrets, Crow. I love you too. Pledge your allegiance to our family. Prêtez allégeance, les gens. Prêtez allégeance, les gens. Prêtez allégeance, les gens. Vous êtes famille, puis c'est ça, that's all, you know, so. Oui, Corbeau. Yes, I know, Corbeau, you know their secrets also. Yep, BDSM switch, I love it, and don't tell nobody close, but I did masturbate. Fantasizing I was getting whipped. I like that bondage, domination, submissive, masochism, no need to spine. Me styles are gone, but CSIS, and you know that, Facebook, whatever the case may be, and CIA, Russian Secret Service, Chinese Secret Service, no need to spy on me. Parce que j'ai m'espionner, ça, j'ai me sadomasochisme, puis le corbeau, ça qui a dit, j'étais masturbé ce matin, puis j'avais une fantaisie de te faire fouetter. Oui, j'aime ça le sadomasochisme, j'ai pas besoin de m'espionner. Les Stasi sont partis, regardez. Service secret de la Russie, puis d'autres mains, pas besoin. Je vis libre, puis en sécurité, mais des autres, puis de moi-même, puis il faut que je fasse attention quand je parle des choses dans le public. Gotta get it in the public, you know, so gotta see if this is working out here, and gotta get it on the go. No, it's not working, but we gotta get it on the X, we got an X on the Y, you know. So that's what we do now. We're gonna just drill it back, and we're gonna hydrate, because I got a bottle on the way. We got a bottle on the way, and we got a bottle on the way. So we gotta go, man. On the X and on the Y and on the go. So here's all I know. I don't know Montreal, many past lives, many incarnations. I just had a flash now, and I was serving not only in Napoleon's army, but I also served in Napoleon's army, U.S. Army, and Vlad the Impaler. I served in Vlad the Impaler's army, but sometimes I was born a woman and a man, sometimes a woman and you know, a woman and a man, and I was a priestess several times. Priestess of the goddess Isis, Artemis, many goddesses. Want to build a forgotten goddess temple. Oh, we gotta get it on the forgotten goddess temple. Oh, we gotta get it on the forgotten goddess temple. Il faut qu'on fasse de... Je dis que j'ai eu un flash d'une réincarnation, une vie antérieure, pas juste quand j'ai servi dans l'armée de Napoléon, mais dans l'armée des États-Unis, et bien sûr dans l'armée, bien sûr, de Vlad l'Empaleur, puis c'est quand même un désastre, mais puis quand j'étais dans une autre vie, j'étais né femme, prêtresse, la prêtresse de la déesse, bien sûr, puis la prêtresse de la déesse, et bien sûr, avec ça, c'est des réincarnations. Des fois, ici sur la montagne, j'ai des flashs. Des fois, j'ai des flashs. Quand le soleil vient de sortir, puis c'est là que j'ai un flash. When the sun shines, I get flashes. Sometimes, like now, after storm, usually, it's just when I get flashes from past lives, incarnations, you know, the sun, underneath the sun, I will always say, the sun, toujours en dessous du soleil. Le soleil, mon pape. Sun, the king, the pope, man. The sun is the king, the pope. Sun is my king, the pope, and has been for many years. We also got that goddess, you know.
Gotta get that moon with it. Il faut avoir la lune aussi, you know. I say goddess, Dio DDSS. I want to build the forgotten goddess temple. I do want to build the forgotten goddess temple. I do want to build the forgotten goddess temple. Je veux bien sûr construire le temple de la déesse oubliée. Je veux bien sûr construire le temple de la déesse oubliée. Mais si je construis quelque chose, bâtis quelque chose, ça sera le temple de la déesse oubliée. It's gonna be the forgotten goddess temple. That's what I want to build, like a universal goddess. Une déesse universelle, puis avec le ciel des étoiles, de Mother Nature, la mère nature qui représente bien sûr de la déesse. C'est ça que je veux bâtir. That's what I want to build. Forgotten Goddess Temple, you know, le temple de la déesse oubliée. Que ça fasse. Can I get it? Anyways, can I stay on the... Look at all yellow, man. Pretty cool. I like that. Yellow bus. It's kind of cool. There's some color, you know. Ah, please, don't leave stuff like this here, man. This has to be recycled. Ça, il faut que ça soit recyclé, ça. Laissez pas des choses comme ça, man. C'est comme ça que vous vivez chez vous. Just put it in the recycling, because you know we got rabbits, we got flora, so it's not far, it's just there. So please, if you come here, don't pollute, you know. Just put it in there. That's why we got public works, you know. The public workers come every week, ils s'en viennent chaque semaine, puis parce que ça peut être avalé par des écureuils, puis il peut mouiller, puis il peut s'enlever dessus, fait que ça endommage la nature, you know, it damages nature here. So we're trying it, you know, we're trying to get that XYZ here, so we're trying to get the work for the flora, we're trying to get the work for the flora and for the fauna. '93, I like that number, 93. I like that number, j'aime ce chiffre. 93 que je viens de voir, mais encore une fois, s'il vous plaît, faites l'effort là, de pas polluer, don't pollute. Just make it on the X and on the Y and on the Z, and we gotta get it for that X, for that Z, you know. We gotta get it now, you know, so gotta get it for the drill, for the drill, for the drill. That's all you gotta do, man. For the drill. Gotta get it for that drill, man. You know? Super important. I like that. J'aime ça. I have autobus, and here I got this water, so I just so one, and because you don't throw it with water, eh? You make sure the water's out. Pour le recyclage, il faut s'assurer bien sûr qu'il n'y a plus d'eau dedans, parce que sinon ça recycle mal, tu sais, fait qu'il faut, c'est de l'eau, fait qu'il faut que ça marche pas partout. Fait que, juste le recycler moi-même, I'm just gonna recycle it, and since it rained, it's just water on the ground, c'est de l'eau potable, it's filtered water, I guess. Natural spring water, c'est de l'eau de source naturelle, l'eau de source naturelle. Mais juste le recycler, s'il vous plaît, tu sais, parce que c'est pour ça qu'on a les bacs. Laissez pas ça comme ça. Hein. Je comprends peut-être laver la pluie, puis vous n'étiez pas capable. I understand it was rain, but maybe not covered. But see those, that's where it goes. The recycling goes there, and you got the garbage. Puis le recyclage, ça va là, puis il y a des bacs partout. Tu sais, comme il y a des bacs ici pour la poubelle, là, there's for the garbage as well. So that's please call it a hard just. This is like the second home, and we're trying to preserve nature here. On essaie de préserver la nature ici. On a des lapins, we got rabbits, on a des marmottes, we got groundhogs, we got a lot of things. We got, of course, hawks, on a des éperviers, on a aussi des lapins, on a des marmottes, on a bien sûr des écureuils. We got squirrels, we got groundhogs, we got, of course, groundhogs, squirrels, and whatever the case may be. We got not just groundhogs, but squirrels, and of course, we got, of course, rabbits. So we got those rabbits, squirrels, and marmots, and see, we got ducks, and we got a lot of flora, fauna, so we're trying to preserve. Again, I'm a bit upset, you know, you don't do it, we gotta do it, and we gotta do it. Sometimes you gotta do that individual, man. Maybe I saved a rabbit, you know. Did you sauver un lapin? I don't know, maybe. Did I save a rabbit? Maybe. Did you sauver un lapin?
Il faut que ça aille dans... Il ne faut pas laisser ça là. Don't leave it there, you know. As you go, see. Another one. Just put it in the recycling, or if it goes in the trash, put it in the trash. Ça va dans le recyclage, mettez ça dans le recyclage. That's all. You gotta do a big deal about it, but just gotta be done, you know. Faut que ça soit fait. Parce que si je le fais pas, mais si on fait pas l'individu, I gotta do it, man. So, because in there running and wearing that red, that's what I love. People exercising, c'est ça que j'aime faire, voir, puis c'est le monde qui font l'exercice, puis ça fait du bien, and we gotta get on that mountain, man, you gotta see, we gotta get it on the sun, you know, faut qu'on aille au soleil, you know, so we gotta get it on the sun, you know, so we gotta get it on with the moon as well. It's not all about the sun, it's not about the goddess, and you know, I'm a people's artist, athlete, philosopher, 24/7 for the butchers, cooks, nurses, doctors, grocery store clerks, and all those involved, that production, distribution of food. And here I gotta stand on the right side, you know, so I gotta say on the right side, you know, so we gotta get it on the X, on the Y, so. And these benches I would love to paint. J'aimerais ça peinturer, c'est bon, hein, parce que... Et vous voyez, puis ça aussi, c'est ça aussi, là. Ça, la partie, ça va dans les vidanges, puis le reste, ça va dans le recyclage. Mais ça qui est, tu sais, c'est sale, vous avez mangé, mais ça peut être avalé, tu sais. Je sais pas, ça là, ça n'arrange pas que vous mangez. Mais là, je vous donne le bénéfice du doute, quand je donne à tout le monde. Je dis 3 fois chance, parce que I give the benefit of the doubt to all. 2 or 3 chances, the benefit of the, not to all, I give the benefit of the doubt to all, you know, so. That's what it is. So I just gotta do the garbage. Here, je dois faire la poubelle parce que je le fais pas, là. Puis des fois, ça me frustre. Sometimes I get upset, you know, because I like coming here. See? And this has to be closed. So this is part of it, goes in the trash, and the other one goes in recycling. But that's why we got public works. Pour ça qu'on a les travaux publics. L'autre, ça va dans le recyclage. See? My cousin's there jogging. Font du jogging, ils s'entraînent, faites bien, so we gotta get that jog, you know, you know, so we gotta get it on the drill, gotta get it on the now, see now, the sky is opening, but le ciel ça s'ouvre, puis c'est des choses, tu sais, that sky, so we gotta get it on the go, and we gotta get it on the now, and we gotta start off in this journey, like I said, and saluting my fellow cousins there, running, jogging, my family here. Sometimes we're dysfunctional. Québécois, ma famille, des fois dysfonctionnelle, mon cousin qui court, and all those who join here, us in North America, Canada, Québec, you know, tous ceux qui nous rejoignent, au Canada, en Amérique du Nord, mais, tu sais, somebody's making some LOV on that bench, so I'm always happy when I see that, and you know, you can kiss, you can hug, you can make out. Vous pouvez quand même vous embrasser, puis vous donner des câlins, puis des bisous, puis des chatouilles, puis des choses comme ça que vous pouvez faire, mais il y a des choses que vous, tu sais, comme, il faut faire attention s'il y a des enfants, il faut faire attention s'il y a des enfants, puis des choses. You gotta be careful if there's, you know, children or hugs, whatever. Yeah, we have to be mindful, you know, we have to be mindful of that, but nonetheless, I love seeing that, and that'll give me hope, man. Give me hope for the free world. I see people kissing, hugging, vous donner de l'espoir pour la paix, pour le monde libre, tu sais. Quand je vous vois en train de donner des becs puis des câlins, tu sais, puis là, wow, il faut faire un beau travail. We gotta do a lot of work here, a lot of work, you know, so a lot of work needs to be done, man. Beaucoup de travail, il faut que ça soit fait, mais ça aussi, tu sais. Tu vois l'écureuil, tu sais, qu'est-ce que l'écureuil est en train de manger, là? Tu vois? Peut-être il s'étouffe avec, exactement, je vais vous montrer, je viens de parler de ça. Check l'écureuil, qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il est en train de manger ça. Pas bon, ça? Look, I just discussed today with you guys. Je viens juste de le discuter. L'écureuil, regardez après qu'est-ce qu'il est. Look at the squirrel. What is the squirrel up about? See what the squirrel wants? What it was chewing on? It gets sick, it's gonna die. Beautiful black squirrel. You know? I want the beautiful black squirrel to die. I want it to try. L'écureuil noir, l'écureuil noir. Mais regardez qu'est-ce qu'il est en train de manger. Regardez.
Ça a déjà avalé tout ça, là. C'est pour ça, regardez, il y a des morceaux par terre, ça a avalé tout ça. C'est que, you see? And the crow also, is eating from that. See? Regardez, ici, vous voyez? Ça c'est one-on-one, ça c'est one-on-one, c'est pour ça il ne faut pas le faire. C'est pour ça il faut mettre ça dans les vidanges, là, puis fermer ça. Gotta close it and put it, so. That's a flora fauna dice here. That's our flora fauna, we gotta make it on the live, man. See, we gotta clean, see? Faut qu'on le mette, ça me dérange pas que vous mangez, ça me dérange pas que vous mangez. Les choses de banane, ça c'est correct, parce que c'est biologique, like banana peels and banana pieces is okay, but not the plastic. Pas le plastique. Hein? Je sais, il a mouillé, puis tout ça, peut-être vous êtes grouillé, je sais. Je vous donne le bénéfice du doute. I understand, it started raining. I give you a benefit of the doubt. It started raining, and ça a commencé à mouiller, ça a commencé à mouiller, fait que c'est pas des choses, mais tu sais, comme ici, tu sais. Fait qu'on a du gros travail à faire quand même, moi, c'est un travail épouvantable, tu vois, ici, tu sais, là-bas, vous voyez, il y a des vidanges. Il y a des vidanges, quelqu'un qui joue les vidanges puis il change. Somebody changing those garbage there, and you got there where you can pee, and you got, I understand, people left in a hurry, whatever the case may be. It was started raining, and you panicked, you left, raining, pouring rain, whatever, c'est commencé. Tu sais, je peux comprendre, il a commencé à voir la pluie, puis ça a fait cette affaire-là, mais c'est juste, that's it. That's it with that. So, this needs to be covered, but we need to get some covers here. Il faut qu'on ait des couvertures pour les vidanges. Il faut qu'on ait des couvertures pour les vidanges parce que sinon ils peuvent rentrer. Mais il y avait des couvertures, mais les couvertures des fois avec le vent ils s'enlèvent puis ils s'envolent. Mais il faut que ça soit couvert. We gotta work on that. Il faut qu'on y aille. On a du travail à faire. C'est ça. That's all. Yeah, we got a lot of spring cleaning to do. Faut qu'on fasse du bon travail pour le printemps. Là. On est déjà le printemps, so we gotta get it on the X, we gotta get it on the Y, So it is what it is right here. C'est ça que c'est maintenant. Puis il y a bien du wow, regardez ça, so much to do, man. So much work. That DJA dancing, regardez ça, mais l'armée de la déesse qui danse. On a du ramassage, faut qu'on vienne ensemble, puis avec des bacs, puis avec des... avec le travail public, we gotta come with those public works together, man, and we gotta do a lot of work here, guys, a lot. I'm just gonna go check there, but yeah, c'est beaucoup, hein. Je dois venir avec un gros sac noir, I gotta come with a big black bag and just do it myself and then put it in the recycling, man, but there's so much to do, there's so much. There's a lot to do. DJ got work, priestess of the goddess got work. Prêtresse de la déesse est prêt pour le ouvert, blablabla, bla, 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 bla. It takes the individual, ça prend l'individu puis le collectif. It takes the individual and the collective, ça prend l'individu puis le collectif. It takes the individual effort and the collective. Gotta work public-private partnership together, Gotta go together. That's the 21st century philosophy. How do we reach that balance, that concordia? Comment on met la balance, l'individu puis le collectif? It's always a work in progress. Sun gonna shine, and I'm gonna drill it all the way west, man. I'm gonna go watch some movies, eat some dinner on a budget. Got dinner, got sardines, got some bread left over. So I'm on that good, compost today. Thank you for those who are going to pick up the compost today. Thank you for those who are going to pick up the compost. I worked a few years ago on the compost project. J'ai travaillé un couple de semaines sur le travail de compostage. J'ai travaillé, bien sûr. Fait que ça fait du bon travail. Puis that's all. So, I suffered, I struggled. J'ai souffert. Bien beaucoup, so. Yeah. That's what it is, man. So I got the lower self. I do have the lower self. I do have some selfish. I'm not totally altruistic. I don't pretend to be. Je suis pas totalement altruiste. J'ai quand même le côté plus bas de moi-même. J'essaie d'être dans le milieu, balancer. Tu sais, je peux faire de quoi. Tu sais, c'est pas toujours l'ego, the ego. But if I can do something, I can. Si je peux faire quelque chose, ben, je vais le faire, tu sais. Fait que c'est ça. That's it. So, gotta go on the drill, man. So, gotta go towards the sun, and faut qu'on y aille vers le soleil. Fait que maintenant, je vais aller faire du jogging. So, gotta get back.
I gotta tie my belt because gotta tie the belt. Maybe get that. So, sorry, a bit on the late side, but might be able to make it in time. So from here to my place, let's see how much time we had it already now, how much time we had it already now, how much time we had it on there already. I'm just gonna tighten my belt. Je vais juste me sceller la ceinture avant que je mette des barrages de la montagne, puis je vais m'attacher les cheveux. I'm just gonna tie my hair also and stretch a little bit and see if I can get some sun, you know. And let's see how much we managed to workout train exercise. It's 5:12. Oh yeah, 3 hours and 52 minutes, 3 heures et 52 minutes déjà. So yeah. Anyways, that's gonna be it for today because I don't wanna gonna try to jog because if I do jog, I'm probably gonna be able to make it in like an hour. Si je fais du jogging, je vais peut-être être capable de aller dans une heure, là, mais avec l'ordinateur portable, ça va être plus difficile parce que c'est un ordinateur portable. Puis s'il commence à mouiller, ça va être de l'en débarras. Fait que juste descendre en sécurité, I'm just gonna go down because it's kind of slippery now. Ça mouille, ça glisse quand même maintenant. Ça glisse. It's slippery now, you know, so we gotta get on that rush hour. On that rush hour, man. Now maybe we can drill it a bit. Maybe peut-être on peut quand même faire de la course, là, mais on y va. Out west we go, on s'en va vers l'ouest. Hein? I just hope it's not gonna start pouring. Oh, we got the public works there, man. We gotta salute the public works. Today's for wine growers. I mean, grapes, those who grow the grapes. Vineyards across North America. From the grapes, you get that wine, you know. Pour les viticulteurs aujourd'hui, mais je dois saluer les travailleurs publics. Ils sont en train de changer les aqueducs, you know. Changing some aqueducts, and it's getting a bit sunny maybe. Gotta get that cement, so I gotta be careful when I go, you know, get that béton. So, gotta get it on. Gotta go west, man, if we're gonna out west. I could have passed, but I decided not to, just for security, pour la sécurité, j'ai décidé de pas rusher, genre, comme on dit, mais je vais juste traverser l'autre bord maintenant parce que je pense que c'est plus sécuritaire. Je fais une analyse, c'est plus sécuritaire si je m'en vais par ici parce que, tu sais, il y a des travaux publics, même si c'est bien arrangé, je trouve, mais I think it's best if I go here. You see the public works start there, they're gonna build the aqueducts and roads, le trottoir qu'ils vont le faire, puis je pense que c'est plus en sécurité. J'ai fait une analyse citoyenne de sécurité, puis c'est plus en sécurité que si je marche sur le côté droit du trottoir que le côté gauche parce qu'il est fermé, mais ils ont fait un petit trottoir aménagé. They did their own little, of course, passageway for the citizens to pass by there, but I think the best way for me is to stay on the right side. That's why I cross the street here, because
Usually I stay on that side and go. D'habitude, je m'en reste sur le côté là-bas puis je m'en vais, mais juste parce que c'est plus sécuritaire, you know. So, in the public, I got public responsibilities, duties and obligations. Dans le public, j'ai des responsabilités, obligations, puis devoirs que j'ai pas chez nous dans ma grotte. I don't have the same ones in my underground lair, you know. In my underground lair, I'm more of a private citizen. Now I'm outside. I got also responsibilities, duties and obligations. Maintenant, j'ai des responsabilités, obligations, puis devoirs parce que je suis bien sûr en dehors. That's all, you know. So, seems so. So, just gonna speed it up, you know. Gonna just power walk. See, gotta give a shout out to the public workers, man. You know, you gotta need a lot of public infrastructure renewal. On a besoin de taille de l'infrastructure, celle du renouveau. Gonna need a lot of work here. See, all that's being done, and I gotta salute. See all that. It's an art, man. Like from the ancient Egypt, ancient Rome. So I always meditate. What the hell that they doing? So always on the meditation. I'm grateful because it's, of course, the road's gonna get built. So I gotta sing a little bit of rock and roll for them as well, man. It's lots of labor, man. It is lots of labor. Lots of labor, man. Lots of muscle, lots of brains, and they be doing a lot of that construction volunteering work. So we gotta get it on X, on the Y, and on the Z, you know. So this is what it is here, man. It's a work. Man. C'est du bon travail, you know. So we gotta get it on the go, man. Oh yeah. I'm happy it's being done. You know, it's for future generations. And we got a lot of North American renewal infrastructure. On a besoin beaucoup de renouveau de l'infrastructure. Hein? Imaginez-vous imagine all the work that's being done to build North American streets, highway streets, les infrastructures, les aqueducs, you know. And here you got the potholes, man. You see they need to put, you know. That's gotta be fixed, man. And you don't need paint, man. You know. Sorry guys, just wanna pass, thank you. So we gotta get on that tanks, you know, so we gotta get it on the Y, you know, so gotta move it on the go, you know. Because I could have passed on the side, you know, so could have passed on the side, could have passed on the side. So, j'ai demandé, s'il vous plaît, excusez-moi, le trottoir, puis peux-tu passer? Can I pass, you know? That's what we're gonna do, drill. Un brassage, puis that's it, that's all rock and roll. Getting on the X, getting on the Y, man. There's the sun shines. Lots of work, man. Imagine all that drill. So they've been doing, got a salute, and got a lot of work here to change all the aqueducts, all the sewers, les égouts. Underneath it goes all the way. North America, we got to salute. Or we got to get it on the X, on the Y, on the Z. Gotta get it for that Y. Get it for the drill, man. That's very good. Big machines, big brains, brains and muscle, man. Always happy to see that. You know, there's a lot of potholes, a lot of aqueducts, sewers. Eh? Il y a beaucoup d'aqueducs. Faut que ça soit net. J'en vois quand même souvent ici, fait que c'est le temps qu'ils refassent tout ça. Là. It's time for them to redo all of it, you know. Like this here, this fortification. It's kind of cool how it was, the fortification, and we gotta get it for the fortifications. This is how it's built. It's super cool. Like pop. Layers.
and the sun is shining. So always thinking about all the fortifications, you know, how they were done from the past for the future. We gotta build interconnected developmental interception of satellites. Yeah, it's a must, man. It's a must. Gotta intercept those missiles. Oh, you're going too fast. I saw a flash of 44. It's allé trop vite. See, this is the speed. There's the speed. I find it interesting, though. The speed. It's solar, you know? Solar. Gotta get that solar, man. Gotta get with that solar, you know? Solar powered, man. You know what I'm saying? And solar, man. I'm beautiful, sun is shining, man. I gotta get that drill, you know? Le soleil qui brille, il faut faire l'entraînement physique. Puis now I'm heading west. Là, je m'en vais vers l'ouest. The building here I really love. The complex, this is just beautiful how it is. Super beautiful here. The best. Just nice. I just love it. I think my anonymous sister and me could split that in two, half. Je pense que ma soeur anonyme et moi-même, on pourrait faire moitié là-dessus. Là. Je trouve ça vraiment beau, study here. Lots of beautiful buildings here, not just that one, but that one's really exceptional in my taste. Just gonna play here. Just gonna wait. Just gonna wait for the boulevard to pass. Gonna wait. Take a long time, man. Maybe I cross on the other side, but if I cross on the other side, I'm gonna have to wait again. But I want to be in the sun, that's why. Je veux être dans le soleil, c'est pour ça. I want to be in the sun. There we go. I waited, I could have crossed, but I decided to wait. J'ai décidé d'attendre pour la lumière, là. J'aurais pu traverser quand même, I could have, but I wanted to get a little bit of sun, man, because if it's raining tomorrow, you know. The sun, my pop, the king is shining. Mon papa le soleil qui sort. Nice truck. Western Star. Hey, c'est des grues de bourgeois. Gotta get it on now. Grue in French is cranes. So you know me, I'm a fan of cranes. I wonder exactly the details, but now that I gotta check, what's the biggest crane in the world? See! World record, some things to learn every day. World record for the cranes. Biggest crane in the world. Le record mondial pour la grue. La grue la plus... ben, celle-là, c'est sûr qu'on peut dire la plus haute en hauteur de haut ou qui est capable de transporter le plus ou de lever la charge lourde le plus. So we can split it into different categories. Of course, we can get, the crane, which can lift the most in terms of lifting, or the height in terms of height. Here I gotta turn my head left and right before I traverse, and that house would be great. I could split it 50-50 with me and my anonymous sister friend, ma soeur anonyme puis moi, 50-50. It's red, so it's always a good plus for me. C'est rouge, fait que c'est un plus pour moi-même. But if I know somebody who deserves to live in a house like this here in the Westmount, it's my anonymous sister friend. Si je connais quelqu'un qui mérite d'habiter ici dans la maison à Westmount, ben, c'est ma soeur anonyme. So, get that sun, man. And interestingly enough, that light there, the traffic for the pedestrian, 44 seconds. Ça commence à 44 secondes.
ça commence. C'est bizarre, mais c'est pas bizarre, mais c'est unique. It's unique. Because it starts at 44 seconds, and I think it got also seconds, because sometimes it goes 44, but it changes. Je pense que ça descend ça. Si ça traverse, ça garde, puis sinon, ça garde pas. Tourne la tête, là, de la gauche à droite, quand on traverse. We turn our heads left and right when we traverse. Oh yeah, my anonymous is the friend who live in that house. What time is it? I gotta check that time, man, because I don't want to be late. You're still on the work. 5:27. I gotta get it a little bit on that speed. Let's go jog. On jog. Faut que je fasse attention quand je traverse. When I traverse the street, I gotta be careful. Because now here we got this, so we got extra security concerns. Plus de sécurité, il faut que je regarde à gauche à droite. Faut que je me traverse. We gotta get on that traverse, man. Look at that river, I can see it from here. La rivière, je peux la voir d'ici. Let's go, on the jog we go. For the Dragon Army, that's the show. Pour l'armée du dragon, pour le show, puis pour l'amour. For the love. Dragon Army songs, man, 24/7, l'armée du dragon. Got some gum in my mouth. Oh yeah, the youth are happy, I'm happy. La jeunesse est joyeux, je suis joyeux. The youth, man. Let's go, jog. Youth sports, saluting the youth sports. On salue la jeunesse de l'Empire, the youth of the Empire. La jeunesse de l'Empire. Gotta get it for their drills, man. I love it. Oh yeah, man. Getting some joy here. That's good, man. De la joie. Getting some of those joys, man. Love it all joys.
The youth of the empire, man. My children playing. Mes enfants qui jouent, je suis content, mais le sport, you know. Gotta get organized with that DJ. Oh yeah. They're happy, I'm happy, man. Ils sont joyeux, je suis joyeux. C'est ça qui compte. That's what matters in the end. Huh? Children of the empire, les enfants de l'empire. Children of the empire, les enfants de l'empire. Of the kingdom of the empire, the democratic republic. The dream, dancing out his dragon kingdom. La jeunesse de l'empire du royaume. La jeunesse de l'empire du royaume, bien sûr. La République démocratique de l'Amérique du Nord. La République démocratique de l'Amérique du Nord. La République démocratique de l'Amérique du Nord. That's what matters in the end, man. You know? C'est ça que ça compte en fait. Là. That's what matters, man. So they're screaming of joy. That's great. My joy is to see their joy, man. Ma joie, c'est leur joie. Puis, get that 93 to Lima. Here in this North Americans unite, man. Ma joie, c'est leur joie. Mais les Américains, on s'unit. Telem. And we gotta get it on the X, man. We gotta get it now, you know. So, yeah. Hi. Twist those ships. 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 On les anges. You know, so that's what we get, man. Get to go west. West. Turn my head, man. Gotta watch that I cross the street safely. Faut que je regarde puis je traverse la rue. La rue en sécurité. La gauche, la droite. Gotta get it on the east and west, man. Gotta get it on the low, you know. Gotta get it on the low, on the wide. You know, so we gotta go on the X. We gotta go on the now, man. But that's beautiful right there. That's a nice yellow, man. Ça, c'est un beau jaune. So we got so much here in Quebec, Montreal, just on the island, exploring the island. Takes you years, juste explorer la ville, métropole, ben, c'est quoi, 2,5 millions sur l'île déjà, là? Just on the island, eh? It's a big metropolis, like a small country. 2.5 million people. In North America, we're getting close now, 400 million. Well, Mexico, we're half a billion, eh? We're 600,000. We're 600 million. Avec Mexique, on est plus que 600 millions. Au Canada, on est 40 millions. L'île de Montréal, on est 2,5 millions. Fait c'est la deuxième plus grosse métropole du Canada. Second biggest metropolis of Canada. One of the biggest in North America. So we gotta get it on the drill. We gotta get it on the now, you know. So you can explore so much in Montreal. Come here, tango with us a little bit. Have fun. Venez avec nous ici. Learn some French. Apprenez le français un peu. We make an effort with our French and English. We're bilingual Franglish. On est franglais, comme on dit, franglais. You know me, I learned a little bit of that Spanish in the past 7+ years, so I pretty much manage in Spanish. I don't know if I knew it before, but it's possible.
Because with rah 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 retrograde amnesia, you don't really forget mathematics and language. It's just memory, like memory. Prior to the disease, retrograde amnesia. Retrograde. L'amnésie rétrograde, c'est. L'amnésie rétrograde, rah rah rah, c'est. Tu as la mémoire, d'après que tu étais malade ou un trompe ou des choses comme ça. Mais tu perds pas les compétences linguistiques, tu perds pas les compétences mathématiques, tu perds pas ces compétences-là vraiment. Puis même que des fois, tu sais que tu as des compétences, tu sais pas comment tu les as acquis, tu sais. C'est ça l'amnésie rétrograde, alors. Je me rappelle d'avoir déménagé, puis that's it, that's all, you know, so. C'est ça. But today, carpe diem every day since I died of COVID, no? C'est le carpe diem. Depuis que j'ai mouru la COVID, mais c'est à tous les jours le carpe diem. It's all that carpe diem every day, man. Gotta get that north and the south, east, west, north, south. The North Americans unite. L'Amérique du Nord, on s'unit, you know, so. That's pretty much all I know, man. North America. In past lives incarnations, but served in the USA Army twice post 77-6. Après 1776, j'ai servi 2 fois dans l'armée des États-Unis. And I know that I love me that building right there, que j'aime faire là-bas, 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 you know. I still haven't checked which is Ionic, Doric or Corinthian. The pillars. J'ai pas encore vu les piliers, mais si c'est Ionique, Corinthien ou Doric, là, tu sais. J'aimerais ça savoir. I would love to. No more. But I'm thinking it can be either or the Greco-Roman civilization, but I really love the building. J'adore vraiment ce bâtiment, mais on fait penser à Greco-Romain. En temps étudié la civilisation, I studied civilizations. It's one of my Asperger's obsessions, but I would just love to see a little bit of color on it. J'aimerais savoir plus de couleur dessus, mais yeah. Right. Let's see what time it is, man. I want to be rushing. Gotta be jogging. 5:38, man. 5:38. 5h38. Towards the sun, vers le soleil. Let's go get that drill, gotta get that jog, man. Don't wanna be late. For the greatest woman I know, greatest person I know, pour la meilleure femme que je connais. Pas dans le tas. Get a little bit of that, man. The youth, man. Gotta salute. Gotta turn my head left and right, man. If I traverse here, you know. Yeah. But it's
Merci, thank you. Gotta get away out of that chiller, man. Push circumvent, you know. Priority to the youth, man. Priorité à la jeunesse. Ça, je voulais pas traverser parce que j'ai quand même le sac à dos. Puis je voulais donner priorité aux enfants qui sont sur le trottoir, mais je veux plus me tasser à droite, mais j'ai fait checker. Pas d'auto, fait que did a little bit of circumvention, you know, so. Looking for that sun. Looking for that X, you know. So we gotta get on the drill, man. You know we work out over time, man. Overtime, every time, man. Every time. Every time, man. You know? Every time. You know? Yeah. COVID, man. Gotta get on the COVID, man. I heard the word COVID, I died. It was like death, pestilence, and disease. It was like death, pestilence, and disease, COVID. Ever since COVID, well, being reborn, man. Depuis la COVID, je renais. C'était comme la mort, la pestilence, la maladie. C'était comme la mort, la pestilence, la maladie. Puis je suis mort. Bien que je vais retourner en arrière, mais je vis pour aujourd'hui avec l'espoir pour demain. Le Royaume, l'Union de l'Amérique du Nord, North American Union the Kingdom. PPP, Public-Private Partnership, Partenariat Public-Privé. Let's go getting on the sun. Gotta get on the cross. Got 10 seconds, man. 10 secondes. Now the public workers. Gotta salute, man. Yeah. I think I'm gonna go by that side best. Yeah. Because it's the public workers are there. And gonna get it on there, you know. So. Not a public works, man. Not a public works up in here, man. You know, I gotta get it on the public works, man. You know? Gotta salute, faut saluer les travailleurs publics ici, you know. So, sont ici, you know. So, doing some work, gotta salute. Font du travail, faut que je salue. Faut toujours que je salue les travailleurs publics and always meditating what they're doing. Always meditating what the work, you know. All the on the ground, man. See all that layer. Changing the aqueducts. Bonjour. C'est du travail quand même, c'est du travail. Du travail, see? It's work. So we gotta get it on the X. And on the Y, man, so. That's what it is, man. Gotta get it now, you know, so. Gotta get it now, today. Carpe diem it, man. It's that 24/7 salute. It's carpe diem 24/24 la salutation, you know, so. Always gotta take a little bit of that sunlight. As much as you can, actually. Put already cream, j'ai déjà mis de la crème, mais.
Cap back on, auctioning this hat for a million. Je vends pour $1 million. Gonna give that 50-50, half to my anonymous sister friend. Je vends pour $1 million, je vais donner à ma soeur anonyme. So, auctioning boots, marching them more than the generals of NATO. Je marchais dans des bottes plus que les généraux de l'OTAN. You can see it on that YouTube, and on that YouTube, you know, so that's what it is. Gotta get it on that drill 24/7 sur le drill. Heading west, on s'en va vers l'ouest. Saluting butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Saluting nurses, butchers, bakers, doctors, grocery store clerks. On salue les infirmières, les pompiers, les infirmières, les bouchers dans les boucheries, les charpentiers, les électriciens. Hydro-Québec, go Hydro-Québec. Public bus driver, salute. Les chauffeurs d'autobus, on salue. Philosopher on the march. Philosophe artiste. À la marche. You know, à la marche. Philosopher on the march. Philosophe à la marche. We gotta get it on the drill, man. Fucking A drill. Gotta get it on the go. Looking for that rainbow. I got l'arc-en-ciel. Let's build more satellites. 3,000. Public-private partnership, Dragon Army NORAD initiative. 3,000. NORAD, puis l'armée du dragon pour le soleil. Pour le partenariat public-privé, l'armée du dragon. I gotta get that NORAD, man. Get that NORAD Dragon Army. Gotta get initiative. Initiative, you know, get that initiative. NORAD NATO, NOTAN NORAD. That's how we're gonna get on that drill, you know. So it's part of my ongoing campaigns, man. Part of my ongoing campaign. PPP campaign, the Partenariat Public-Privé, you know. So that's PPP all the days, 24/7. Public-private partnerships. The Partenariat Public-Privé 24/24, you know. So that's what it is, you know. So NORAD, North Americans Unite. That's the main rock and roll songs. L'Amérique du Nord, on s'unit. Ça, c'est la chanson de rock and roll. So, gotta get it on the go, man. So, that's that DGA, man. Gotta switch it on the side, getting a little bit of more sunlight. Children bouncing, fresh fawns, that good. Les enfants qui sautent en haut et en bas, en sécurité. Les tâches de chemin, je salue. Salute the youth of the empire. La jeunesse de l'empire. Gotta get it on the go, man. And new kingdom here, public-private partnership kingdom. Un nouveau royaume de partenariat public-privé. No. Public-private partnership, man. The Partenariat Public-Privé, public-private partnership, you know. So that's what it is, man. Gotta get many past lives, many incarnations. Plusieurs vies, plusieurs réincarnations. Right here underneath the sun, Metrotron. Gotta get it for that drill, man. Connect satellites, more sats. Open up centers of security surveillance, citizen integrated surveillance, des satellites, puis construire à travers l'Amérique des faits de surveillance et de sécurité pour l'Amérique du Nord. Citoyen intégré pour les citoyens qui peuvent y aller voir. That's one of my dreams, you know, where you can go and check what's happening, pour aller voir, regarder qu'est-ce qui se passe. And it's part of my ongoing CIT initiative, Citizen Integration Theory. CIT stands for Citizen Integration Theory, which is another theory of my Trinity, you know, part of the DRT. En parallèle avec ma théorie de la réfusion de la dette, c'est bien sûr la théorie d'intégration citoyenne. La théorie d'intégration citoyenne, la théorie d'intégration citoyenne, la TIC, la théorie d'intégration citoyenne. La théorie d'intégration citoyenne. La théorie d'intégration citoyenne, c'est parallèlement à la théorie de la réfusion de la dette. Puis parallèlement à la théorie d'intégration citoyenne, c'est la théorie de la fusion démocratique.
It goes together with the fourth dimension, LOV, to be implemented, that trinity of theories, that is, to be implemented by the fourth dimension. Ça serait implémenté par la quatrième dimension amour. Yeah. I just got inspired by a fellow citizen and make some bilingual, you know? North American movie. I'm fan bilingue parce que I'm an artist as well. I'm not just a philosopher, je suis un artiste aussi, pas juste philosophe. Gotta get it on the X, man. Gotta get it on the Y, you know? So, gotta get that drill, man. Il faut qu'on y aille le drill, you know? So, imagine so much work has been done today. My work as a laptop philosopher artist, YouTuber. I want to work in the nurses, doctors, grocery store clerks, firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, and public security forces. And somebody gotta love that popo, sing some rock and roll, nobody perfect. Gotta get that centrism. Imaginez-vous mon vlog de YouTuber, tout le travail qui a été fait. Le travail dans les pompiers, le travail dans l'alimentation, dans les infirmières, dans les boucheries, les électriciens, les charpentiers, puis la sécurité publique aussi. Sécurité publique, c'est... Quelqu'un, il faut qu'il chante du rock-and-roll pour la police, on n'est pas parfait, moi non plus, je suis pas parfait. En arc-en-ciel, you l'arc-en-ciel, where's that rainbow, man? Ah, moi, depuis ça, moi, je dois aller quelque part parce que là, il a mouillé, puis là, il fait le beau soleil, là, de retour, my grotte, there's the good sun on the return of my dragon's lair. So I'm going back west. I'm sure it's somewhere, but I can't see it. I really love that house. What I like is the stairs, how it goes into that house, and you know, I really love that. It got two stairs on both sides, so I love having to go up the stairs to reach it, to reach the doors. That's what I want to say. J'adore la maison là-bas pour aller pour les escaliers pour se rendre à la maison. Je trouve ça bien beau, puis ça a comme 3 escaliers, ça a 6 escaliers, c'est 3 escaliers, là, mais marche des escaliers, ça a comme 6, là, peut-être 7, j'ai pas compté exactement, mais 6 ou 7, peut-être plus, pas moins plus, pas moins que 6, peut-être plus. So I didn't count them all, but the steps on the stairs, it's more than 6, not less, that's for sure, so it could be more, between 6 and 11, entre 6 et 11, je dirais une estimation. I really enjoy gardens like this, and it's always a beauty, you know. So, and public gardens, little public gardens, gotta salute the public works, because I love a little bit of tulips, des tulipes, tu sais. Puis c'est l'embellissement de la ville, l'Amérique du Nord, il faut apprécier, I gotta appreciate the embellishment of course, the natural habitat, public-private partnership, and gotta appreciate that sun, gotta appreciate every day, carpe diem it, and gotta appreciate, of course, l'appréciation de tous les jours. Le soleil, man, you know, so, oh yeah, that give me some of that red, man. Red's my favorite color, so it's like a little bit of that truck, man. Actually, that wasn't a truck, that was actually not a truck, but that was a Jeep, so, always meditation, man, meditation 24/7, rock and roll 24/7, it's all it is with me, really, c'est la méditation, du rock and roll, l'analyse en géopolitique 24/24, c'est... Children, man. Love the youth, jeunesse. If they're happy, I'm happy. S'ils sont joyeux, je suis joyeux. Sauter dans les airs. They were jumping in up and down. That's what matters at the end of the day, man. Us, you know, we live, we did this. And I want to do more. And écologie and get me some more muscled up, you know. Moi aussi, je veux faire bien des choses. Faire plus de muscles, plus d'entraînement physique. Puis construire le temple de la déesse oubliée, la maison du dragon, puis la maison du peuple arc-en-ciel. I want to build 3 buildings: Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, and of course the
people, the Rainbow People's House. There are 3 main buildings I want to build in my life. If I build something, I need my brothers and sisters, construction workers, you know. J'ai besoin de mes frères et sœurs dans la construction parce que moi, bien sûr, c'est du rock-and-roll, l'entraînement physique, puis la géopolitique, puis l'art, les arts, la comédie un peu. Me, it's comedy art, and that's what it is with me, man. So I need my brothers and sisters in construction workers, and of course those who work in the constructions. We gotta get it on the drill, you know. So see those construction workers right there? That's freaking art. They're artists as well, you know. Gotta get it on that art, man. Gotta get it on the art. See, look at that. Look at that, man. That's art. Ça c'est de l'art, ça. They're construction workers. I need you. Let's go. North American construction. La construction en Amérique du Nord. So we're gonna go. You know? Is that Dragon versus Trump, man? Gotta relaunch Dragon versus Trump first, boxing match. Or Fury, doesn't matter in what order. Dragon versus Fury, and I find my own battle, so then everybody else. Dragon contre Fury. Ou Dragon contre Trump en premier. Ça ne dérange pas dans quel ordre, mais après ça, mais les autres, mettez-vous en ligne parce que je combats mes propres luttes. Le dragon arc-en-ciel, Rainbow Dragon, man. So, you know? Rainbow Dragon. Le dragon arc-en-ciel. La Rainbow Dragon, le dragon arc-en-ciel. So, we gotta get it for the Septennium, man. Faut qu'on aille faire pour le Septennium, you know, so that's what we're gonna do, man. The Septennium, you know. Gonna get that new SUN, Le Soleil. Sun, 42, 93. Crows with me, pledge your legions. Thou art family, that is the rock and roll songs. Ça, c'est la chanson rock and roll. Prêtez allégeance, légion, let's go. Thou art family, let's go. Dragon Army, la main du dragon. Yeah. La main du dragon, man. Gotta get it on the toes. Oh yeah, that crow salutes. Crows are my legions. From past incarnations, ancient Rome served many allegiance. La légion romaine. Les empires, quand j'étais né homme-femme. So. I made love to Caesar in a past life as a woman. I made love to Caesar. Actually, it was more the other who came after Caesar. It was the Marcus Aurelius, and of course Octavian. J'ai fait de l'amour avec l'empereur romain dans une vie en tant qu'une femme. Puis bien sûr, c'est Octavien, mais j'étais une belle femme dans cette vie-là. It was really sought after, but it was a lot of promiscuity going on, so I was also having relations with different people. So I was getting on that Octavian, you know? Octavien. You know? So, several actually. Several emperors, Caesars, and plusieurs empereurs, puis César, puis generals, you know. Generals of many past lives from ancient Egypt, ancient Babylon, ancient Sumeria. Ancient Babylon, you know. Ancient Egypt, so. I was born a man and a woman, j'étais né en homme, femme. Huh?
My children dancing in the streets. In the fun and the leaves. Mes enfants qui dansent dans la rue. Fais un amour. Let my children dance in the streets, man. Laissez mes enfants qui dansent dans la rue. Oh, I think that's Celine. I hope it doesn't ruin my video because I passed. Je pense que ça ne devait pas ruiner mon vidéo quand j'ai passé pour le YouTube, you know? I hope not, man. Yeah, that's the sun, man. C'est le soleil, so. Feels good. I gotta get eat, man. I'm very hungry now. J'ai faim, là. J'ai faim. I'm hungry. Starving. But not starving because I got food, but I'm really hungry. J'ai vraiment faim maintenant, so. Gotta get it on the X, so. Get it on the wine. I'm gonna wait to traverse. Gonna have to wait for the line. Gonna have to wait for the line. Gonna have to wait for the line. Gonna have to wait for the line, man. Je vais devoir attendre pour la lumière, pour la lumière, pour la lumière. Oh, on va attendre. Now we're gonna pass, you know? Gonna pass, man. Pass for the right, for the left. Yeah. Yeah, I'm back in my neighborhood. 7 minutes on the video, 7 minutes sur la vidéo, and you know my vlogs are long, man. Already like 12 rounds of boxing, that's 3 times 12, that's 36 minutes. 12 rounds de boxe, c'est 3 minutes chaque. 3 fois 12, c'est 36. I gotta get it on that drill, man. So. Learning every day. Learning to manage my Asperger symptoms. J'apprends tous les jours, puis j'essaie le plus possible de gérer parce qu'il n'y a pas de médicaments, mais faire la gestion de mon nom Asperger, c'est toujours quelque chose qui peut être quand même difficile des fois, puis de temps en temps, mais on peut faire avec. We can do it. 6:03, so I'll be back on time. Can do it in time, man, you know, so gotta get that plantations, and people are planting, putting earth in the garden, and I love gardens. J'aime ça les jardins moi aussi, puis c'est du travail, it's that work, and I love flowers like these, j'adore les fleurs aussi, so. Of people making out, man, make out. Kissing in public. Then vous des plus en public. Faut que je regarde la gauche à droite, hein, gotta turn my head left and right. Even if, of course, I got plenty of time. 10 seconds, 6, 5. So I made it with 3.5 seconds to go. J'ai fait qu'avec 3 secondes et demie. But in other words, made it just in time, you know? It's a good workout, 4th in a row. Sometimes I do 4. Sometimes I do 4.5. When I say 4.5, because it's less than 4 hours. So what I consider a full workout, it's more than 4. Qu'est-ce que je considère un gros entraînement? C'est plus que 4 heures. Plus que 4 heures. So I gotta salute. Merci, thank you. Gotta salute the workers, man. Public workers, those are athletes. C'est nos athlètes. Those are athletes, man. Putting on the garbage, the compost, loading it up. Hey, somebody give them some discounts, man. Donnez-leur des discounts, man, you know. C'est du travail, ça. C'est comme des athlètes sur la machine, des bras, puis il y a un risque, there's a risk. You got a risk of always. You got to go up and down, got to put it on, and, you know, they get that brains and that muscle. They're athletes, athletics, man. You get those athletics with it, you know, so. They're athletes. They deserve to
So public workers, nurses, doctors, public in the public, how they get slashed the ticket prices for them, you know. Let's go artists, athletes, give it a little bit of, for the farmers first, everybody got to eat, pour les fermiers en premier, mais les docteurs, and those who pick up the garbage, the compost, puis je suis appelé pour une réduction des prix pour le sport, pour les athlètes, les artistes, réduction des prix pour ceux qui enlèvent les poubelles, le compostage, qui font la sanitation publique. And see, this bus is electric, man. We gotta need more electric buses. On a besoin de plus de bus électriques comme ça, you know. Yeah. We gotta get those more electrics like that, man. See? Somebody wearing that red entering there, that's what I said. Somebody getting that red, man. A red and the electric bus. Gotta build more electric buses for the environment. We got clean, zero pollution energy here. On a l'énergie qui ne pollue pas ici. My fellows going down in that building, and we gotta work together, you know. We got high-tech satellites, supercomputers, which in a parallel life I built supercomputers, ICBM rockets, and satellites dans une vie parallèle. Je construis des superordinateurs, des satellites, puis tout ce qui a à faire avec la science. J'ai l'Asperger's aussi dans cette vie parallèle, mais je suis, comme dans cette vie, je suis obsédé par l'entraînement physique, la géopolitique, puis bien sûr le sport. Dans l'autre vie parallèle, c'est la science. In that other parallel life, I'm just obsessed about science, and I also have Asperger's. Et j'ai aussi bien sûr l'Asperger's dans la vie parallèle. And here I'm grateful for this here fridge. For those who donate in the fridge here, it's very nice. And we got a lot of people who make donations. Food security starts with the farmers. La sécurité alimentaire commence avec les femmes, mais c'est bien sûr font des dons. And here some people put a little bit of books, what have you. So it's always something which is kind of fun. But I'm grateful, thankful for the fridge here, you know. Community fridge, salute. Tuesday coming out time, and I left peas earlier. I left some peas. J'ai laissé les pois chiches. Pas des pois chiches, c'est des pois verts, collection. C'est des pois verts. I left like green peas earlier. Green peas earlier. You know, that's what it is, green peas. So we gotta get it for that drill. So you got a nice dog park. Gotta salute those who build the dog parks, man. Qui ont salué les parcs. Les parcs qui les ont construits, des parcs publics. Hein? Puis de chiens, pour les chiens. Un petit parc là, there you go. See, so that's public works. It takes that public-private partnership, man. Ça prend un partenariat public-privé. And here we're trying to make an embellishment here. You know, il faut qu'on fasse un embellissement ici. You know, so those benches always. Les benches, les bancs, c'est des nouveaux bancs. Il y a compte, bien sûr, que ça en a fait, bien sûr, plusieurs bancs, bien sûr. Puis ça a été construit. They were doing a lot of new benches, and they gotta get on the X. So, you know, we gotta get on the drill. So, see, look at that. Boy, so sometimes you gotta get that infrastructure built. If I build me